Como decíamos, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en San Sebastián, en Euskadi. Es la primera vez que el Intergrupo de Economía Social se celebra fuera de los muros de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas o Estrasburgo. La primera vez, y lo hacemos en San Sebastián, en Euskadi, para hablar de la economía social como un ecosistema industrial, precisamente en una región de Europa donde la economía social representa el 13% del empleo industrial. Este va a ser un evento en varios idiomas. Sepan que nos están siguiendo online más de 250 personas de toda Europa y, por tanto, continuaré en inglés. So thank you very much, everybody, also everyone that is following us online in Zoom. It's an absolute pleasure to be here in this beautiful city of San Sebastian, in this room. Thank you very much to the Social Economy Intergroup, but also to the Basque Confederation of Cooperatives, KONFEKOOP, and the High-Council of Cooperatives of the Basque Country that are hosting us here today. We have a very rich program today to speak about social economy as a catalyst for social innovation. Also, for our online attendees, I would like to explain that we have interpretation available, interpretation in English, French, and Spanish. So these events, that will be multilingual, can be followed in several languages. And without further ado, I would like to call the opening remarks of this session. So I would like to call President Juan Antonio Pedreño to the stage, President of the Basque Confederation of Cooperatives, Rosa Lavín, and President of the High-Council of Cooperatives of the Basque Country, Mr. Pachi Olavarria. Please join the stage. And also maybe on the screen, Juan Antonio, you're sitting in the middle. Thank you very much. Quizá podemos ver en pantalla a los compañeros también que nos están siguiendo online para saludarles. Online tenemos a Patricia Toya, les veremos en unos momentos en pantalla, a la eurodiputada Patricia Toya, que se unirá en unos segundos. También tenemos a la eurodiputada Izaskun Bilbao Barrandica, que está con nosotros desde Estrasburgo, y al eurodiputado Jordi Cañas, también con nosotros desde Estrasburgo. Y al secretario de Estado de Portugal, Gabriel Bastos, que estará con nosotros en la próxima mesa redonda. Vamos a empezar este evento con unas palabras, some words from our hosts here, nuestros representantes, las personas que nos acogen en Euskadi. Así que le doy la palabra a Rosa Lavín para una bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Víctor. Egunon, buenos días. Como presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, KONFEKOOP, y la Red de Economía Social Vasca, quiero daros mi más calurosa bienvenida a todas las autoridades que están hoy aquí presentes, a los representantes de cooperativas y de las distintas familias que componemos la economía social, presencialmente, decía, y también todas las personas que nos estáis siguiendo digitalmente vía online. Tenemos, como sabéis, invitados de lujo, ¿no? Comisario europeo, que nos acompañará al final de la clausura. Tenemos 3 eurodiputados del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Y quiero dar las gracias especialmente a todo el board, todos los miembros que componen Social Economy Europe, especialmente a su presidente, Juan Antonio Pedreño, por elegir nuestra casa para organizar el encuentro. Donostia, Guipúzcoa, por extensión Euskadi, son hoy más que nunca el faro de la economía social. Y con este acto ponemos el broche final a una semana cargada de actos, eventos, encuentros, asambleas, jornadas, muy importante para el movimiento cooperativo vasco y que ha contribuido enormemente a reforzar nuestro potencial y posicionamiento tanto en Euskadi como fuera del territorio. La celebración de la reunión del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo hoy en Donostia constituye un hito en la historia de la economía social, del cooperativismo vasco y de nuestra organización empresarial KONFEKOOP. Es también para nosotros un espaldarazo en estos momentos cuando todas y todos tenemos puesta la mirada en la recuperación y en el futuro. KONFEKOOP da a día de hoy voz a más de 1.300 cooperativas vascas con unas cifras que alcanzan los 60.000 empleos y 1.400.000 personas socias de todo tipo, representando un 85% del conjunto de la economía social vasca, donde
en esta contribuimos al 10% del empleo y un 8% de aportación al conjunto de esa economía vasca. El cooperativismo de Euskadi, y por extensión la economía social, tiene una peculiaridad histórica, que es una fuerte presencia y concentración en empresas en el sector industrial, con parámetros de gran peso tanto en facturación como en empleos. Contamos con empresas altamente internacionalizadas y con tasas de innovación superiores a la media del tejido empresarial vasco. En el último año, a pesar de los momentos tan convulsos vividos, en KONFEKOOP hemos crecido en cooperativas y en número de empleos. Este termómetro nos indica que estamos en el buen camino y en la dirección adecuada. Las empresas de economía social tenemos mucho que aportar ante la necesidad del cambio que la sociedad demanda a todos los niveles. Y en la medida en que sigamos impulsando este modelo socioempresarial, contribuiremos a una más rápida recuperación. Bienvenidas, bienvenidos todos en nombre de KONFEKOOP. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Patxi Olavarría. Egunon, buenos días. Como presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, también me sumo a la bienvenida a los y a las europarlamentarias que están por online del Intergrupo de la Economía Social, a las distintas autoridades y representantes de entidades aquí congregadas, Juan Antonio, Maravillas, Elena, etcétera, porque, como ha comentado Rosa, somos parte de esa familia que es la economía social. En nuestra entidad, en el Consejo Superior de Cooperativas, confluyen distintas instituciones públicas, 3 universidades y las empresas cooperativas, representadas por la Confederación de Cooperativas de Euskadi. Y ese carácter público-privado nos fortalece para nuestra principal función, la difusión y promoción del cooperativismo, y creemos que podemos ser un buen ejemplo para este periodo de recuperación que tendremos que afrontar los próximos meses, años. Compartimos los mismos objetivos: hacer una sociedad más justa, con empresas y personas trabajadoras comprometidas con su entorno. Y solo sumando nuestras capacidades y nuestro esfuerzo podremos conseguirlo. En nombre de las instituciones y organizaciones que conformamos el Consejo Superior, les quiero dar las gracias por haber permitido colaborar en que el primer acto del Intergrupo de la Economía Social fuera del ámbito ordinario sea en torno a nuestro premio del cooperativismo vasco Denon Artean. Entendemos que este acto y posteriores, que imagino que vendrán, sirven para promocionar, difundir y poner en valor tanto el cooperativismo como la economía social. Espero que esta reunión sea muy productiva y que podamos en un futuro próximo seguir trabajando entre todos y todas, tal como se recoge en nuestro lema, Denon Artean, que significa entre todos y todas. Bienvenidos, ongi etorri y buena jornada de trabajo. Eskerrik asko. Thank you very much, Patxi. You know, hybrid events are extremely complicated, right? Because we are in this room, we are seeing 180 faces, but we don't realize that we have 250 people from all over the European Union also joining us. So mentally, it's a bit complicated, and I understand that even for me, speaking in English in this framework in San Sebastian seems a bit weird. But we are also here, and we are also in this hybrid format, because in some weeks, the European Commission will present a European Action Plan for the social economy. For the very first time since 2011, the European Commission will pay attention again to the social economy through an important public policy. A public policy that will be accompanied by others, that will inspire public authorities across the European Union and beyond, that will remove legal obstacles for the development of the social economy across Europe. And I would like to give the
floor to the hosts in our session, which is the Social Economy Intergroup. This is a Social Economy Intergroup. Patricia Toya, MEP, co-chair of the Intergroup, is not yet with us. She will join us in some minutes. So I will turn to Jordi Cañas. Jordi is Vice President of the Social Economy Intergroup, but he is also the rapporteur of the European Parliament that will give the opinion of the European Parliament regarding the Social Economy Action Plan. Jordi, perdona que te corte. Hemos tenido un problema de electricidad en la sala y lamentablemente no te hemos oído hasta ahora. Lo siento muchísimo. Voy a pedir que te suban el volumen y si no te importa volver a contarnos lo que estabas diciendo, lo siento de verdad.
ruido de fondo. Se pudiesen desarrollar en un espacio mejor, ¿no? Yo creo que, en el fondo, y desde la perspectiva europea, creo que habíamos insistido muchísimo en la necesidad de crear un marco europeo sobre la economía social, porque la economía social para muchos la entendemos como una palanca, como un elemento indispensable que participa directamente, porque es su propio ADN, su propia lógica en aquellos objetivos que nos hemos marcado en la Unión Europea. Creo que hay alguien que no se ha muteado. La pregunta es para los dos, para quien quiera contestar. Se posso intervenire perché poi mi devo un po' allontanare. Si quieres paro y dejo de intervenir a la persona que creo que tiene una urgencia. No pasa nada. Estoy acostumbrado, es uno de mis signos como diputado. O sea, que si quieres que paro aquí, después continúo y das paso, por mí no hay problema. Vamos a intentar que sea fluido esto, ¿no? ¿Te parece? Jordi. Hola. Sí, Jordi, ¿Sí? creo que puedes seguir tú. Patricia Toya se acaba de conectar. ¿Sí? Y cuando acabes ya pasaremos la palabra a Patricia. No, pues entonces seré muy rápido porque creo que tiene algo de urgencia para hacerlo. Bueno, en resumen, lo que os quería decir es que creo que es muy importante tanto el plan de acción como el informe que hagamos desde el Parlamento de cara a incorporar a la economía social dentro de las estrategias que la Unión Europea se ha marcado en esta legislatura, ¿no? La economía verde, la digitalización, pero también la profundización del pilar social europeo. Entonces, es muy difícil encontrar digamos, un concepto, una realidad que sirva de aglutinante, que sirva de cohesionador realmente y de impulsor y de palanca para alcanzar estos objetivos como la economía social, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer es justamente ponerla en valor, y para eso es importante que empecemos por los básicos, por los principios, que siempre son aquello que nos sirven de cimiento para construir cualquier cosa. ¿Y cuáles son los cimientos que tenemos que construir en torno a esta visión europea de la economía social? En primer lugar, que dispongamos de un concepto operativo común de la economía social, que aumente su visibilidad y reconocimiento, que entienda su realidad socioeconómica, respete la diversidad de la economía social europea, pero que también avance hacia una definición común europea sobre lo que significa la economía social y la dote de una taxonomía propia. En resumen, para que nos entendamos, que cuando hablemos los europeos de economía social, hablemos casi de lo mismo y después adaptemos esa realidad a cada una de nuestras realidades. Eso es un elemento muy importante. Ante la diversidad europea, la diversidad de los conceptos, de los idiomas, tenemos que tener unos elementos comunes, taxonómicamente comunes, para que después podamos avanzar hacia la normalización legislativa, que tan importante es para que la economía social se incorpore directamente sobre el mercado único y sobre las estrategias que define la Unión Europea. Yo creo que también para ello, además, es imprescindible que mejoremos el acceso a los mercados y a la financiación y que haya un ecosistema, un marco europeo que permita e impulse a las empresas de economía social, al ecosistema de la economía social, hacia los mercados, la digitalización, así como las infraestructuras sociales y digitales. En resumen, y para dar paso al resto de ponentes, yo creo que el plan de acción que verá próximamente la luz va a permitir a la economía social dar un salto cualitativo. El informe que elaboremos desde el Parlamento lo haremos con la voluntad de complementar, de añadir, de mejorar, de sumar a la propuesta de la Comisión, y para ello contamos no únicamente con los representantes políticos en el Parlamento Europeo, que desde diversos colores participamos en un objetivo común, que es darle valor a la economía social y ponerla donde corresponde a nivel europeo, sino que además contamos con todos vosotros. Yo quiero abrir, y yo, con el conjunto de mis compañeros diputados, va a abrir espacios de debate, de participación, de escucha directa, a la hora de incorporar directamente, evidentemente también a través de las asociaciones, pero también directamente sobre los actores que viven el día a día de la realidad de la economía social. Queremos escucharos, incorporar vuestras peticiones, demandas, reflexiones, inquietudes, experiencias al debate político para que a su vez se enriquezca. Por lo tanto, y para finalizar, nuevamente agradeceros la oportunidad. Creo que es una iniciativa que espero que sea la primera de muchas, que desde Europa nos miramos y vamos a trabajar activamente por poner a la economía social donde le corresponde, y que podéis contar con nosotros para aquello que necesitéis, yendo de la mano para que la economía social ocupe el espacio que le corresponde en el futuro de Europa. Muchas gracias. Thank you very much, Jordi. I think that you have to know that the whole Spanish social economy movement
the Basque social economy and the Basque cooperative movement and the European social economy. We are seeing in the screen messages from Bulgaria, from Italy, from all over the European Union. He's next to you in this work. Jordi is having an important role. He has to give inputs to the European Commission, concrete proposals. The Social Economy Action Plan that will be presented in December is not the end of the road, it's just the beginning. It's a strategy that needs to be implemented. So it's important that the Employment Committee and the European Parliament are accompanying that process. Thank you very much, Jordi. Before giving the word to Mrs. Toya, which is still in a meeting, we are going to see a video message from European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Mr. Thierry Breton. Chers membres de l'intergroupe, honorables députés du Parlement européen, mesdames et messieurs, que ce soit dans les services d'aide à la personne, grâce notamment aux associations caritatives, ou bien au sein de coopératives agricoles, l'économie sociale et de proximité a joué un rôle absolument central pour notre résilience pendant la crise. En travaillant main dans la main avec d'autres acteurs industriels, ces organisations ont permis notamment d'augmenter, il faut bien le dire, les choses comme elles sont, hein, la production de masques par exemple, de gants, de tests, de respirateurs artificiels, etc. Tandis que nous commençons à regarder au-delà de la crise, et c'est une bonne nouvelle, cet écosystème peut être un véritable catalyseur pour reconstruire mieux et aussi plus juste. Mais pour ça, il nous faudra déjà mobiliser les quelques 3 millions d'entités et 14 millions de travailleurs de cet écosystème pour qu'ils réussissent eux aussi la transition écologique, par exemple, et aussi numérique. Alors bien sûr, on ne part pas de zéro. Par exemple, depuis plusieurs décennies, les organisations de l'économie sociale sont, il faut dire les choses comme elles sont, à la pointe en matière d'économie circulaire. Elles aident au recyclage des produits électroniques, elles développent une économie du partage, où le produit est un service plutôt qu'un bien qu'on achète, qu'on use et qu'on jette. En fait, nous devons nous appuyer sur cette expérience pour assurer une transition verte plus inclusive, plus résiliente, adaptée à l'ère numérique et proposant des emplois locaux pour toutes nos communautés. Pour y parvenir, notre boîte à outils politique doit être mise à jour. On doit par exemple stimuler plus de partenariats publics-privés, soutenir bien entendu l'innovation sociale, mais aussi renforcer les capacités d'investissement dans les nouveaux marchés. Donc d'ici la fin de l'année 2021, la Commission européenne va publier un plan d'action européen sur l'économie sociale afin de définir un cadre politique complet pour l'avenir de ce secteur si important, celui de l'économie sociale. En parallèle aussi, nous lancerons les travaux pour ce que nous appelons un chemin de transition pour l'écosystème tout l'écosystème en fait de l'économie sociale et de proximité. Il viendra en complément du plan d'action et permettra de son côté de définir, avec bien entendu toutes les parties prenantes concernées, les actions concrètes de chacun. Je travaille évidemment sur ces sujets en très étroite collaboration avec mon ami le commissaire Schmidt pour faire de ces initiatives un véritable succès. Et je le redis, pour tout ça, il faut évidemment être ambitieux, il faut être inclusif. Ambitieux parce que on doit garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur pour toutes les activités de l'économie sociale. Ça va nécessiter évidemment de travailler avec les États membres pour concevoir des cadres politiques et juridiques qui soient particulièrement adaptés. Ça implique également d'améliorer les compétences et de faciliter l'accès au financement. C'est un sujet majeur. Inclusif enfin, car nous voulons co-créer ce chemin de transition avec tous les acteurs de l'économie sociale et les autorités publiques. Alors, en tant que commissaire responsable de l'industrie, des PME et du marché intérieur, je continuerai évidemment à tout faire pour aider les entreprises de l'économie sociale à se développer et aussi à croître vraiment dans notre paysage économique et industriel européen. Voilà, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de très fructueuses et très productives discussions sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous remercie.
Es la primera vez que el comisario Breton participa desde el comienzo de esta legislatura, participa en un evento del Intergrupo. Et maintenant, on va, après ce message important dans lequel le commissaire a rappelé que l'économie sociale représente presque 3 millions d'entreprises qui emploient 14 millions d'Européens, c'est une partie fondamentale du paysage socio-économique de l'Union européenne. On va passer la parole à quelqu'un, à Madame Patrizia Toia, qui a été plus de 3 mandats au sein de l'intergroupe d'économie sociale du Parlement européen. Un intergroupe qui existe depuis 1990, depuis 1990, qui a un long chemin. Donc imaginons-nous aussi l'importance de cet événement. La première fois depuis 1990 que l'intergroupe se célèbre dehors du Parlement européen. Madame Toya a fait des rapports historiques sur le rôle des coopératives pour la récupération après la crise et aussi sur l'ensemble de l'économie sociale. Madame Toya, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous, c'est un plaisir d'être toujours avec vous, aussi de loin, en vidéo. Je suis à Strasbourg, comme vous savez, il y a la semaine de la plénière, donc je suis ici. Et je disais, c'est un plaisir parce qu'on doit utiliser complètement ce moment ici, ce moment qu'on a vécu maintenant, pour changer quelque chose. Et changer en profondité. Je pense que le thème de l'économie sociale, des opportunités économiques, industrielles, humaines, et que l'économie sociale peut donner à tout le monde économique, ce n'est pas seulement un thème qui est très cher à nous, à ceux qui s'occupent de ça toujours de longtemps, ceux qui aiment ce monde-là, ou les politiciens qui disent toujours l'Europe, l'économie sociale, c'est le pilier de l'Europe, mais après, on ne fait rien. Donc, je pense que ce thème doit devenir un thème parmi les plus importants de l'économie. On parle de l'industrie, on parle de ça, on parle aussi de l'économie sociale au même niveau. J'ai entendu que M. Breton a dit level playing field. Level playing field aussi dans la considération qu'on a de ces réalités. Pas seulement dans les conversations verbales et les discours politiques et tout ça. Donc, je pense qu'on doit utiliser ce moment, je disais, pour faire avancer la position, le rôle des sujets de l'économie sociale dans les stratégies de croissance de l'Europe, donc dans les stratégies industrielles, dans les stratégies de transformation, et aussi dans tout le cadre du Next Generation Europe, qui a beaucoup de pistes de travail. La principale, on le sait, c'est le Recovery Plan, sur lequel chaque État membre est en train de réaliser son plan de Recovery Plan. Et je pense à mon pays, on appelle ça PNRR, le Plan National de Recovery et Résilience. Donc là-dedans, on doit être très ambitieux et prétendre d'être présente avec tous les instruments qu'on peut avoir. Et je dis une chose d'abord, je la dis toujours et je la veux répéter aujourd'hui. On parle dans la narration, dans la façon dans laquelle on a fait le résumé de ce qui est Recovery Plan, Next Generation, parfois de double transition. Je dis que nous devons parler de triple transition, parce que la transition c'est green, c'est digital et c'est inclusive. Si on veut un modèle d'économie en Europe résiliente, on doit nécessairement développer la troisième phase de la transition, c'est là de l'inclusion sociale, sans laquelle il n'y a pas une économie résiliente. Aussi la plus innovative, la plus avancée pour la recherche et la technologie n'est pas résiliente si n'est pas basée sur une dimension d'inclusion. Donc, trois transitions, triple transition. Et vous, je demande à vous de corriger toutes les fois que vous entendez quelqu'un qui parle de double transition, vous devez les corriger. La transition, c'est triple. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que si on parle d'écosystème, et c'est bien que la stratégie industrielle pose l'écosystème de la proximité, tout ça, parmi les autres, le moment, c'est d'être maintenant très concrète. On doit dire, et aussi je reprends les paroles de M. Breton, on doit faire de façon que lui et M. Schmitt le fera sûrement, mais toute la commission doit être cohérente. Et on doit être concrète, je disais, pour pour donner les instruments, les tools à l'économie sociale, à ces sujets,
parce que ces opportunités, les opportunités du Next Generation Europe deviennent des concrètes possibilités en termes de instruments financiers. Je pense à InvestEU. Sera InvestEU capable de financer aussi les grandes infrastructures sociales et aussi les sujets de l'économie sociale? Je pense à la révision qu'on a fait du marché intérieur, comment ça s'appelle, Single Market Regulation, l'ex-COSME pour ceux qui travaillent dans ce sujet-là. On a fait, moi j'étais rapporteur pour mon groupe, pour la commission ITRE, on a posé là-dedans, dans le Single Market, à côté des entreprises traditionnelles, les entreprises du monde de l'économie sociale, les sujets. Donc, on doit donner maintenant dans les régulations, dans les regolamenti, come si dice, les règlements, on a posé ces mots-là et ces opportunités, mais on doit les implémenter effectivement. Donc, donner les jambes, on dit, pour avancer, pour marcher. Et les jambes sont les questions financières, les opportunités, les programmes et quelquefois aussi la définition juridique. Je pense qu'on doit aussi avoir l'ambition de commencer à poser des définitions juridiques uniformes dans toute l'Union européenne. C'est une tâche très difficile, mais on doit aussi la faire. Ecco, je dis ça pour dire. Et si vous me permettez un dernier mot, on a parlé de la résolution que j'avais portée dans le Parlement, le rapport d'initiative sur l'économie sociale. Je vais mentionner une autre résolution que j'avais portée dans le Parlement sur le workers buyout. Je pense aussi que ça, c'est une opportunité. Je suis sûre que M. Schmitt pourra ça dans le plan, on va suggérer ça dans le plan d'action, parce que donner des possibilités de financement à les expériences qu'on a dans l'Europe déjà, de workers buyout, sera très importante pour aider à maintenir vive des réalités industrielles qui sont en difficulté, et dans le cas-là, les travailleurs s'engagent eux-mêmes leur épargne pour faire marcher sous la forme des coopératives et tout ça, cette réalité. Ça, c'est une bonne... on doit les aider. On ne les aide pas d'une façon suffisante, ces expérimentations. Donc, bon travail, je suis avec vous et je pense que c'est le moment pour faire des choses en plus que dans le passé. Merci beaucoup, Madame Toya, et merci aussi pour avoir mis dans la table de terrain très important. When we talk about, I like to have a pedagogic dimension of what the Social Economy Intergroup is. The Social Economy Intergroup is MEPs, honorable MEPs like Patricia Toya, like Jordi Cañas, like Izaskun Bilbao, like Sven Giegold from the German Greens, who is not with us today because he's part of the negotiation team to form a new German government, the negotiations between the Greens, the Social Democrats, and the Liberals. So 80 MEPs of the European Parliament, 80 MEPs from the main political families of the European Union, working hand in hand to mainstream social economy in EU legislation. And Mrs. Toya gave very concrete examples. Social economy is not a buzzword in Brussels. The work of the Intergroup is mainstreaming social economy in the InvestEU, in the Single Market Program, putting social economy as an investment priority in the Next Generation EU, so in the recovery plan legislation. This is the work that the Intergroup does, and it's an extremely important work. And the connection with the sector, the connection with Social Economy Europe is also fundamental to work hand in hand. 80 MEPs from the main political groups and the social economy sector. Now we're going to watch another video, this time from one of our hosts too, the Vice President, the Vicelendakari of the Basque government, that wanted to share with us some messages. So please, let's see the video of Mrs. Idoia Mendia. Welcome to San Sebastian. Thanks for inviting me to take part in this interesting working day about social economy in Europe. We are living a revolution, and the social economy, its philosophy, will be decisive to achieve a more cohesive society. In Euskadi, we can account for it. Our economy as a whole has been able to resist with strength in this crisis. It's been able due to an extraordinary public investment from all governments and by the agreement with the social alliance. But the role that the different forms of social economy have played is especially relevant.
porque representan el 9,4% del total del empleo entre el directo y el agregado. Llegamos a esta última gran crisis con casi 89.000 personas trabajando en distintas cooperativas, sociedades laborales o centros especiales. Y si hablamos del ámbito industrial objeto de esta jornada, el 13% del empleo en el sector en Euskadi proviene de la economía social. Y además llegaban con otro valor muy importante: un acuerdo unánime para su modernización, para adaptarse a las nuevas transformaciones que ya asomaban, las transiciones digitales, ambientales y sanitarias. Así conseguimos sacar adelante una ley nueva para las cooperativas en 2019. Por eso, cuando la pandemia nos cogió a todos de sorpresa, no nos pilló, sin embargo, desprovistos de herramientas para hacerle frente. Y es la razón que explica la gran capacidad de resistencia de esta forma de economía tan arraigada en la sociedad vasca. En medio de la crisis, nació un nuevo gobierno que puso a la economía social en el centro de los programas de recuperación y reconstrucción económica y social, con 4 iniciativas expresas: desarrollar la Ley de Cooperativas de Euskadi, apoyar el desarrollo de las empresas de economía social, facilitando actuaciones dirigidas a reforzar su dimensión, incorporar nuevas personas socias y fomentar la intercooperación y el asociacionismo entre ellas. Apoyar la mejora de la gestión y planificación empresarial, la formación y el fomento del buen gobierno y la responsabilidad social corporativa en las empresas de economía social, e incentivar los proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en las empresas de economía social en colaboración con las asociaciones y agrupaciones del sector. Baina gauza bat gehiago dago. Politika horiek Espainiako gobernukoekin eta Europatik sustatutakoekin guztiz bat datozelako. Saio hau gure apustuaren sustratuan dauden 3 kontzepturi eskaintzen diogu: berreraikuntza, berrindustrializazioa eta ahalduntzea. Biziki sinesten dugu lerrokatze horretan. Krisi honen ikasgaietako bat eta besteengandik bereizten gaituena, gobernu guztiek helburu komun batean alde eta elkarlanean gizarte osoaren onerako lan egiteko duten gaitasuna da. Hain zuzen ere, ekonomia sozialaren espiritua da. Kalitatez, enpleguaz, enpresen demokraziaz, pertsonen zentraltasunez eta lurraldean sustraietan hitz egiten dugu mundura irekitzeari uko egin gabe. Una forma de generar riqueza y comprometer a empresas y personas trabajadoras en una causa compartida que es una referencia para el modelo empresarial clásico. Cuando hablamos de innovación, de formación, de digitalización, de empleo verde o de economía biosanitaria o circular, estamos también hablando de economía social. Por ella tiene que pasar el futuro. Necesitamos alinear todas las estrategias dentro del gobierno vasco en el marco fijado por Berpiztu, alineados también con las políticas del Gobierno de España, de la Unión Europea y el Proyecto de Desarrollo Humano Sostenible de las Naciones Unidas en un proceso consensuado. Y necesitamos un modelo socioeconómico responsable y comprometido con la sociedad, con el empleo digno y de calidad y con arraigo territorial frente a la deslocalización. Un valor añadido que nos proporciona la economía social. En Euskadi tenemos experiencias de estas sociedades en casi todos los ámbitos en los que Europa ha puesto ahora sus retos. En el industrial, el que nos centramos hoy, pero también en la economía circular o en el sector sociosanitario. Y en el gobierno vasco tenemos la convicción añadida de que las fórmulas de emprendimiento colectivo, como ya vemos en plataformas digitales, van a ir a más. Modelos de éxito de los que hablaremos con más extensión en el Congreso Mundial de Cooperativismo de Seúl, en el que Euskadi participará activamente. De ahí que tengamos razones para la esperanza, pero sobre todo las razones para el futuro. Un futuro que queremos escribir con los principales valores de la economía social: la solidaridad, el emprendimiento colectivo, la implicación de las personas trabajadoras en la orientación y gestión de las empresas. Unos valores que atraviesan las políticas de reconstrucción económica del Gobierno vasco y de este Departamento de Trabajo y Empleo, para conseguir una Euskadi, una España y una Europa más sostenibles y más inclusivas. Eskerrik asko. Muchas gracias.
So this is why we are here in the Basque Country. We are here to learn from each other, to learn from this region that has leading social economy public policies, to reply to the kind invitation of the Basque social economy and cooperative movements. And because indeed, one of the specificities of this territory is the great importance of social economy in industry. Y para terminar con esta sesión, quiero pasar la palabra a Juan Antonio Pedreño, que es presidente de Social Economy Europe. Estamos hablando desde hace un rato de un plan de acción de economía social. Este plan de acción no habría sido posible si desde el Intergrupo de Economía Social y desde Social Economy Europe, con un liderazgo y una visión clara, no llevásemos desde 2014 solicitando este plan de acción. Por tanto, introducirte, Juan Antonio, pero decir también que es un gran capitán del barco europeo de la economía social. Antes lo fue Alain Coeur, pero una gran visión al servicio de tener políticas públicas europeas de economía social que nos lleva hasta donde estamos, hasta estar a las puertas de un plan de acción europeo para la economía social. Juan Antonio, por favor. Buenos días. Bueno, pues es un placer, ya llevamos un par de días aquí, pero siempre es un placer venir a compartir con los compañeros, con los amigos y amigas de Euskadi, todos días, un día, horas. Aquí siempre hemos dicho que ha sido donde ha nacido para muchos de nosotros la beta del cooperativismo. Algunos que nos incorporamos hace 40 años al mundo cooperativo, siempre hemos fijado la mirada en el mismo sitio. Siempre hemos fijado la mirada en el mismo sitio y hemos compartido con mucha gente de esta región, de este país, los principios y los valores cooperativos que se nos han ido metiendo en vena y poco a poco nos han ido haciendo otra forma de ver la vida, otra forma de ver el mundo en este caso. Yo creo que quiero, en primer lugar, como presidente de Social Economy, como presidente del secretariado, del intergrupo del Parlamento Europeo, que es el responsable de estas audiciones, agradecer la asistencia a esta audición del intergrupo del Parlamento Europeo y sobre todo a las más de 200 personas que están ahora mismo por online escuchándonos y sobre todo a las personas que estéis presentes. Como se decía esta mañana por parte de Víctor, es la primera sesión que se celebra fuera del Parlamento Europeo. Por tanto, creo que es un motivo también de satisfacción para todos que se pueda hacer aquí en Euskadi. La primera sesión desde 1990 que se constituyó el intergrupo que se hace fuera del Parlamento Europeo. Yo quiero especialmente agradecer al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, a su presidente, a Pacho Lavarría, y a KONFEKOOP, a su presidenta Rosa Lavín, pues todas las facilidades que nos han dado para que este evento sea un evento que represente y podamos trasladar visibilidad del mundo cooperativo, del mundo de la economía social a toda Europa. Hay multitud de países, lo estaréis viendo por los mensajes que están lanzando, multitud de países que están conectados, representantes o organizaciones. Y así que quiero especialmente agradeceros que hoy, en el marco de los premios Denon Artean, pues que ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de una velada excelente. En este sentido, pues agradeceros especialmente que estemos aquí, en Euskadi, como referente del cooperativismo y referente de la economía social en España y en Europa, y con una bandera que siempre nos acompaña, que es la bandera del Grupo Mondragón. Por tanto, muchísimas gracias por todas las facilidades y por este momento especialmente. Creo que juntos seguimos avanzando y promoviendo la economía social en el conjunto de Europa. Juntos intercambiamos, proponemos y abrimos caminos al mismo tiempo. Y yo creo que hoy es la primera vez también que esta audición es diferente. En esta audición hoy hay representantes de todas las instituciones europeas, 2 comisarios europeos y un responsable de comisión. Hay representantes del Parlamento Europeo. Estamos escuchando a los miembros del intergrupo del Parlamento Europeo, copresidentes, tanto Izaskun Bilbao como Jordi Cañas, y además compañeros en el camino de la elaboración de este plan de acción y las distintas actuaciones que tenemos, y de Patricia Toya, que también nos acompaña desde hace muchísimo tiempo también. Pero también tenemos países, tenemos Francia, tenemos Portugal, tenemos España, la figura de Maravillas Espín, directora general, de Gabriel Bastos, de Olivia Gregoire, que van a estar aquí. Tenemos países, por tanto, instituciones europeas, tenemos países,
tenemos el Comité Económico y Social Europeo, que estará representado por Alain Coher, que además es miembro del Comité Económico y Social Europeo de la categoría de Economía Social y vicepresidente de Social Economy, que nos acompañará después. Tenemos regiones, Euskadi, tenemos Navarra, bueno, tenemos organizaciones de la economía social europea y tenemos empresas, entre las que está también el Grupo Mondragón. Por tanto, tenemos todo el panorama que podemos unir para trabajar por ese plan de acción, por ese fomento de la visibilidad de la economía social y de las empresas de la economía social. Y estamos a muy pocas semanas de que la Comisión Europea presente su plan de acción europeo de economía social. Lo va a hacer, si no hay ningún problema, el día 8, si nada se cambia, si nada evoluciona en sentido contrario. Un plan de acción que lo que trata es de impulsar las condiciones propicias para la economía social en toda Europa y ayudar a los gobiernos a crear más puestos de trabajo, a generar más puestos de trabajo, a contribuir a crear una sociedad más justa. Es un plan en el que venimos trabajando desde 2014, como se ha señalado ya esta mañana, y prácticamente tuvo su primer punto de inflexión en 2015 en la Conferencia Europea de Luxemburgo y con una declaración de todo el Consejo de Ministros de toda Europa. Un plan que desde luego no va a ser el final de nada, sino todo lo contrario, va a ser el inicio de una nueva etapa que debe llevar al conjunto de las empresas y las entidades de la economía social, cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otras formas jurídicas, tiene que llevarnos a crecer en el conjunto de la economía de la Unión Europea, a nivel global y a conquistar nuevos espacios. Parece que la economía social, que las empresas nuestras tienen que estar como Sísifo, ¿no?, volviendo a empujar la montaña permanentemente hacia arriba con una pesada roca. Este es nuestro sino y hasta tanto en cuanto, como decía también Jordi Cañas, tengamos ese conocimiento global de toda la sociedad, tendremos que seguir haciéndolo. Y todo ello a pesar de que creo que existe un convencimiento generalizado y compartido de que la economía social es un excelente ejemplo de una economía que trabaja para las personas, como dice la jefa de unidad de la Unión Europea, Anna Athanasopoulos. Sin duda, es una economía que está contribuyendo a crear una sociedad más justa, más sostenible, más democrática, que está generando una tendencia que camina hacia un modelo de empresa que tenga en su horizonte los paradigmas de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. En definitiva, empresas que creen un impacto social. Empresas responsables con su entorno, porque no se deslocalizan. Empresas cuyo único objetivo no sea la maximización del beneficio. Empresas comprometidas con los ODS, con la Agenda 2030, que son un compromiso, que son un modelo de compromiso con la sociedad. Que, por cierto, y como decía también el comisario Breton, han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia. Y también, como dice la propia jefa de unidad de la Unión Europea, Anna Athanasopoulos, han sido un socio de confianza en este momento y que yo creo, como decía ayer en la intervención en el Deno Nartean, que es lo que ha hecho que se vuelvan las miradas hacia este modelo de empresa. Y en este contexto nuestra labor desde Social Economy Europe es defender y promover los elementos y las políticas que, en nuestra opinión, tienen que hacer del plan de acción un éxito para la economía social y para el conjunto de la Unión Europea. Un plan de acción que tiene que servir de apoyo a los países, a las administraciones de Europa, a nuestra vecindad del Mediterráneo, a nuestras organizaciones, a todas aquellas instituciones y organizaciones que deseen desarrollar políticas públicas y legislaciones para promover la economía social y para procurar un crecimiento sostenible y abordar los retos medioambientales, digitales e industriales desde este modelo de empresa. Quiero recordar en este momento la declaración de Toledo, donde fueron 19 los países firmantes que mostraron su voluntad de promover estas acciones, el 70% de todos los países de la Unión Europea. En definitiva, un plan de acción que permita un crecimiento sostenible, servicios accesibles, permita mejorar las cualificaciones de los trabajadores y trabajadoras de toda Europa, que impulse la transformación industrial y que fortalezca las comunidades locales, verdadero manantial empresarial de la economía social, y un plan que, respetando nuestra diversidad,
cultural y de forma jurídica sea capaz, como se decía también por parte de Jordi, de consolidar una definición de economía social en Europa. Y es precisamente en cooperación con la Unión Europea con la que estamos trabajando con la OCDE a nivel global en este apartado. Hace tan solo unos días, su secretario general, Matthias Cormann, anunció que la OCDE trabaja en unos principios rectores de economía social que servirán de base global para la elaboración de leyes y políticas públicas. No se trata de una imposición, sería imposible, por otro lado, no tendría sentido, además, y es competencialmente, además, imposible hacerlo. Pero se trata de una recomendación basada en una perspectiva global, en una definición global del término de economía social. Y en esa definición están participando en ese intercambio los países que tienen ya administraciones que han recorrido ese camino y pueden mostrar esa experiencia sobre la economía social. Desde CEPES estamos coordinando este proyecto en el que Social Economy está participando en la actualidad y que del mismo modo también vamos a participar en el proceso de elaboración de los principios rectores de la economía social a nivel global. Un plan de acción, en definitiva, que mejore y que promueva nuestra visibilidad a través de estadísticas, a través de una plataforma europea para el acceso a oportunidades, de estudios, de proyectos, de fondos, de instrumentos financieros y un proyecto en el que creemos profundamente: la elección cada año de una capital europea de la economía social que dé sentido de orgullo, de pertenencia y visibilidad al conjunto de las empresas de la economía social. Hace una semana, en el seno del Consejo de Administración de Social Economy Europe, Santina Bertulesi, la vicejefa del gabinete del comisario Schmidt para la economía social, señalaba que se estaba produciendo un esfuerzo transversal en la Comisión que debía de aprovecharse, que el plan contendría acciones relevantes y pertinentes para el futuro de la economía social y que era la primera vez que la DG Grow hablaba de un ecosistema de economía social. Hoy hemos escuchado al comisario Breton también. Un ecosistema que involucre a todo el mundo, que había que ver lo que ya hay y lo que hay que crear. Había que trabajar mucho, además, en la visibilidad. Y ella decía: me estoy encontrando aún así en este momento gente en toda Europa que me pregunta ¿qué es la economía social? Por tanto, tenemos mucho recorrido por delante todavía, a pesar de todo lo que está ocurriendo en este momento, a pesar de que estemos viviendo quizá uno de los momentos más importantes para la visibilidad y el desarrollo y el fomento de la economía social en Europa. Todavía se preguntan en la Comisión gente que está trabajando en el plan ¿qué es la economía social? Por eso necesitamos trabajar, y así lo hemos planteado en nuestra primera petición del plan de acción, en un reconocimiento legal, una definición del término economía social que permita garantizar el acceso de todas las empresas de la economía social a las oportunidades que ofrezca la Unión Europea y a la financiación. Un concepto que no sea reinventado en cada Estado. Un concepto que, como digo, no tengamos que definirlo según cada país. Por eso tiene importancia el estudio que estamos haciendo con la OCDE. Y estas futuras políticas tienen que venir acompañadas de presupuesto, tienen que venir acompañadas de nuevas oportunidades para invertir en proyectos innovadores de economía social, a través del InvestEU, a través del Fondo Social Europeo Plus, del FEDER, de los fondos Next Generation, fondos europeos gestionados por los países y que deberían servir para apoyar proyectos de economía social que aseguren una recuperación justa, inclusiva, verde y sostenible de nuestras economías. En España sabemos que ya se ha aprobado un PERTE, un plan de acción de impulso a la economía social dentro de los fondos de recuperación, y yo creo que este es el camino que tendrían que seguir otros países. Porque la economía social, estoy convencido, es el modelo de empresa para el futuro de Europa. La economía social no tiene un modelo, son las diferentes familias que componen la economía social las que hacen el conjunto del colectivo de la economía social. Para el futuro de Europa, para conseguir ese objetivo tan europeo de una economía social de mercado que nadie deje atrás, que redistribuya y genere prosperidad compartida para todas las personas. Para generar un régimen especial en el ámbito de ayudas de Estado. Y tiene sentido esta propuesta, porque muchas de nuestras empresas se enfrentan además a desafíos adicionales, como la inserción de personas en riesgo de exclusión o la oferta de servicios a un precio inferior del mercado para conseguir la inclusión de nuevos clientes con pocos recursos y para que no tengan, en definitiva, el mismo tratamiento que el resto de las pymes. Un plan de acción que esperemos que tenga un horizonte temporal de al menos 5 años
y que cuente con instrumentos sólidos para su implementación en cooperación con las organizaciones europeas representativas de la economía social. Según la Unión Europea, la economía social representa en torno al 10% del PIB, superando, por ejemplo, un sector tan fundamental para Europa como es la industria del automóvil. Pero es que en los próximos años tenemos con todos estos miembros el apoyo público y privado, tenemos que conseguir el apoyo público y privado y la capacidad para ir más allá en el conjunto de Europa. Pero sobre todo en aquellos países que no están como España o como Francia, que suponen el 10%, países como Eslovenia, donde el crecimiento, donde la semana que viene hacemos la Conferencia Europea de Economía Social y donde se entregan los primeros premios de la economía social, donde en este momento representa apenas algo más del 1% de todas las empresas de economía social que hay en ese país. Por tanto, el recorrido que tenemos en muchos de los países y en toda Europa es extraordinario en este sentido. Bien, finalizo señalando que en los próximos meses, en los próximos años quizá, van a ser cruciales y colectivamente debemos saber aprovechar este momento y el impulso que nos aportan políticas públicas como el Plan de Acción Europeo de Economía Social, la Estrategia Industrial Europea, que identifica la economía social como uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación y bajo cuyo paraguas el Plan de Acción irá acompañado por un documento para la transición industrial de la economía social con una visión de futuro a 2030. Pero también, como decía, los planes de recuperación, Next Generation, la estrategia española, los fondos social europeo, etc. Nuestra obligación ahora, creo, en mi opinión, es estar más unidos que nunca, reconociendo nuestra diversidad, pero en torno a objetivos comunes, para que estas ambiciosas propuestas y oportunidades se hagan realidad, para ser uno de los grandes pilares para una recuperación justa, para contribuir a la construcción de una economía al servicio de las personas y del planeta. Muchas gracias. Thank you very much, Juan Antonio. I will wrap up very quickly because we are a bit ahead of schedule. And Mikel Irujo has to leave to a parliamentary debate. But to wrap up, we have all the pieces of the puzzle. We have the MEPs, we have member states, we have a strong sector. Together, we have arrived till here. Together, we are more important than the automotive industry. Together, we can conquer many new spaces. So thank you very much to our panelists. And I will call the next panel that will be moderated by Patricia Bussi. And I would also ask Mrs. Maravillas Espín to join us. Assise, je pense. So I can start. Good morning, everyone. I'm very pleased to be here. I know that I will present a little bit more my panel and who I am later, because I know that Mr. Miguel Irullo, I hope it's well said, have to leave early. So Miguel Irullo is Ministry of Economic and Business Development of Navarra region, and he was also member of the Committee of Region, where he has a very important role because he was rapporteur on the Social Economy Action Plan, and so he has this double role. He can explain us more about how Navarra region is now weighting the Social Economy Action Plan, what this action plan can allow for the new startups that Navarra have put in the social economy, in the regional social economy plan, and about the 4,000 new jobs that this economy plan, regional social economy plan has foreseen. So how the action plan can help you, so which are your expectations and which are your concrete demands? Please. Really sorry not being able to be there, but yeah, it's just 1 hour by car, right, from Iruña to Donosti, but I couldn't make it. Now, first of all, I want to
to thank you all. And I must say that, yes, indeed, I was the rapporteur for the Committee of the Regions on this Social Economy Action Plan. But first of all, I mean, I really need to give the thanks to Victor Meseguer, who was acting as an expert in this report. And it really expresses the great, impressive job that Social Economy Europe is doing in the social economy in the European Union. I was saying last week in a different conference that is really thanks to them, among others, but I really need to mention Social Economy Europe that has pushed after many, many years, the European Commission to adopt this action plan. So how this European action plan will help the social economy in my region, in Navarra, and how Navarra will help also the social economy plan in Europe. Well, because today, first of all, as an overall vision, we cannot do anything locally, not thinking globally in Europe, no, first of all. So in the report, it's really clearly explained that we need to foster the interregional cooperation. So indeed, I mean, we do have some common needs at the European level. First of them that I will mention is the visibility. The social economy, even if there is a big disparity of how the visibility of social economy is depending on the region, so nothing to do Basque Country, no, Navarre, with other regions in which social economy is not that developed, okay, but still we need to have this visibility and to work on it. We need to explain to people that they can become entrepreneurs acting through the social economy values, and they can compete in the market, and they will be stronger companies respecting and acting through these social economy values. So therefore, I mean, for instance, in one interregional cooperation, I mean, we have been working and we are working and we are preparing an offer to the I3 call to launch a European business school for social economy, for instance. And something in which we have been working together with other 6 regions in Europe, as Lapland, Emilia-Romagna, Murcia, or Ebro in Sweden or Slovenia as a country, for instance. So this is a very practical example of why do we need a European action plan for social economy. The second one is that the social economy that has been mentioned many, many times. I mean, it's involving almost 40 million people in the European Union. Victor was saying now that social economy is stronger than the automotive sector. Yes, it's true. But we have also another different perspective. Now we are making, I mean, the European Commission adopted the Pact of Skills, and that's all. But after the pandemic, it is obvious that we need to rethink about the industrialization of the European Union. And social economy has something that doesn't have any other sector, and is territoriality. Is these roots with the territory. The industry working through the social economy values, it will never delocalize. It will never go to another place. I mean, it will be really attached to the territory and will increase to the richness, future industrialization of the territory. So I think this is an enormous value, more than ever, that we need to think, we need to work, and we need to convince also the European Commission to be included in this action plan of social economy. There are another practicalities, like as I was saying, for instance, to work more on networking. Public procurement must include at European level the social economy values as well, and many, many others. But I will stop here. I think these 2 messages were very clear. We need this visibility because we have this vision, this clear vision. So we need visibility. We need to work together. We need to work with other regions, in our case, in order to develop social economy values and social economy businesses. We need social economy in order to Europe to be more industrialized. So thanks a lot. And I will keep here some minutes. I'm sorry again for not being able to be there with you in Donosti. I'm sure it will be really nice. Not nicer than being in Iruña, but very nice indeed. Thanks a lot, eskerrik asko.
So thank you very much, Mrs. Miguel. I would like to say to you all good morning, because I arrived and I was pressed by Mr. Miguel that has an important engagement and cannot stay with us more. So I'm Patrizia Bussi and I'm the director of ENSI. ENSI is the European Network for Work Integration Social Enterprise. You have many here in Spain. FIDE is also present here, so happy to be here with you. And I'm Vice President of Social Economy Europe, so very engaged in the promotion of social economy in Europe. And I've just arrived because 1 hour and a half I was in Bilbao. So I'm really here in order to meet all of you. It's a pleasure finally to meet people in person. For sure also to meet our guests virtually, it's really very important, but it's also a very new feeling, the one to meet a person face to face. So thank you very much, Miguel. It was really very interesting to have this perspective of the region within the Social Economy Action Plan and what will be the Social Economy Action Plan and how we can then put in practice the Social Economy Action Plan. And now our special guest is Mr. Gabriel Bastos. We met him several times in the last semester because Portugal has the presidency of the European Union, and they were really very active in what concern all the need for social Europe, and also the important, they underline the importance of social economy within the social Europe, the importance of the big topic that Miguel also underlined, so the fact that there is this territoriality aspect, the solidarity-based aspect, all this is part of this social Europe that we all want. And Gabriel Bastos is a Portuguese State Secretary for Social Security in Portugal, and he is also member of the Social Protection Committee for Portugal, and is very active also in Brussels in order to represent the Portuguese voice in Brussels. And Portugal, for sure, is one key member state for what concerns social economy, because they are the only one that have delivered the social economy satellite account. So they have measured the social economy in Portugal, and this is really very important. And added to this, Portugal and Spain are working together to give more visibility to the social economy. So I would like to ask you, how do you see the future for a country like yours, so for Portugal, within this new social economy action plan? And then if you go also over this, also about the future of social economy also in Europe after the future, after the action plan. And so, which will be the role of this action plan? Thank you very much. The floor is yours. Well, thank you very much, Patricia. Good morning, everyone. It's a pleasure and an honor to participate in this event. Although I must regret not being with some of you in the beautiful city of San Sebastian. So to all of you who are there, I must admit I envy you a lot. Thank you very much to the organizers of today's event and for this opportunity to exchange views on such a decisive issue for the coming months and years. Much is at stake in this decade, with some critical societal challenges ahead of us. But the future needs social economy, to use the words of Mrs. Mendia. Portugal, as you said, held the presidency of the European Union Council in the first half of this year, and the presidency, and still holds the presidency of the Monitoring Committee for the Luxembourg Declaration. Our goal was to contribute to promote social economy as an engine of economic and social progress for all, with a special focus on the creation and maintenance of quality and decent jobs provided
by the sector. The Social Summit of Porto, held in May, was of the utmost relevance in terms of moving forward with the European Social Agenda. The action plan for the implementation of the European Pillar of Social Rights remains a cornerstone in this regard. The agreed concrete targets at the European level and the framework provided by the action plan mark the ambition set out by the social partners and the European institutions and countries. Building a stronger and resilient Europe can only be achieved by investing in people. The richness of our societies relies on the competitiveness of our economies, obviously, but also in its capacity to create opportunities for all members of the community. So investing in people is crucial. More quality jobs and better qualifications, reskilling and upskilling is the right approach to the challenges we face in a transforming labor environment. But we also need to invest in people for both economic and ethical reasons. We cannot afford to waste human capital, our most valued asset, but most of all, we need to act decently and be truly loyal to what the European social model stands for. This means that we as Europeans must also keep in the top of our political agendas topics such as the fight against poverty, the fight against inequalities. Allow me very briefly to highlight 5 events that took place in the cities representing the European capital of social economy. The high-level conference on social economy held in the city of Sintra, the Social Economy Award ceremony, Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, that was held in Torres Vedras, the Social Innovation Forum that we hosted in the city of Braga, the meeting of the Monitoring Committee of the Luxembourg Declaration with the adoption of the Declaration of Cascais, and finally the Iberian Summit on Social Economy that was held in Coimbra. So this very close approach between our two countries, Portugal and Spain, to foster social economy, also in our countries, obviously, but also in Europe. Since the adoption of the Luxembourg Declaration, we have taken steps forward and achieved our goal of putting the social economy on the European agenda. Being a part of the European Union project is crucial that we keep taking safe steps in order to strengthen this sector. Fulfilling an old ambition, social economy integrates the action plan of the European Pillar of Social Rights, being a key instrument of its implementation. In fact, the action plan for the implementation of the European Pillar of Social Rights includes an innovative commitment in this matter when it proposes an action plan for the social economy to be presented by the Commission in the following weeks, exploring the potential of the social economy to create quality jobs, contributing to fair, sustainable, and inclusive growth, as Juan Antonio Pedreño so well put it in his words. So what role can the social economy play in consolidating the European pillar? In addition to contributing to social territorial cohesion, promoting active and socially useful aging, the social economy is an important engine to achieve the employment and poverty targets set out in the Pillar Action Plan. The investment in social economy can promote employment and reduce poverty at much lower costs than in other economic sectors. And this needs to be underlined. The action plan needs to be visible, as you all have already mentioned, robust, and also efficient.
As every other stakeholder, we have high expectations regarding this process, and the contributions presented by Portugal over the last year aimed to support this ambitious plan. In the context of the National Recovery and Resilience Plan, the social economy will play, obviously, an essential role, and we expect innovative measures and experiences to emerge. So the Portuguese RRP is structured in 3 dimensions: resilience, climate transition, and digital transition. And the social economy has the potential to respond to each of these 3 dimensions. By its nature, the resilience dimension is the one in which the social economy is present in a more comprehensive way, being able to support the implementation of the main areas of intervention, being social vulnerabilities, productive potential and employment, but also competitiveness and territorial cohesion, as I said before. These 3 roadmaps are divided into 16 reforms, of which I would like to highlight very briefly the following. Reform of primary health care, in which will include investments in the national network of integrated continuous care and palliative care network, which is provided in large extent by entities of the social economy. The reform of social services, which includes a new generation of social equipment, facilities, and social services for the elderly and childhood, and also an accessibility program and a regional strategy to combat poverty and social exclusion. Finally, the decent work promotion agenda, in which the social economy should also play a very relevant role. When it comes to climate transition, the social economy has also a role to play due to its values and its principles. It will certainly contribute to accomplish projects within the scope of the circular economy, and in response to the objectives of decarbonization, namely in the promotion of responsible production and consumption. So the industrial dimension very present here. Finally, regarding digital transition, the social economy cannot be left out, and enterprises and entities in the sector should raise their digitalization levels through training and also capacity building. So the social economy sector is essential to respond to these demographic challenges, whether active aging or youth and the question of the birth rate, through elderly and child support facilities. The social economy is also an active agent promoting inclusion in the labor market and combating inequalities, meeting the principles of the European Pillar of Social Rights, which Portugal affirmed as a priority of its presidency, as I said. Finally, I want to underline the important role of the social economy in the Portuguese labor market. It represents 6% of all employment, and also underline the crucial importance of this sector during the pandemic. The work developed by social economy organizations during this period of the pandemic was fundamental for the most vulnerable people, and in mitigating also the impacts of the COVID-19 crisis on the economy and society as a whole. So social organizations were at the forefront of the effort to meet urgent health and social needs, and reacted with innovative solutions, helping public services to respond better and sooner during the different phases of the pandemic. The social economy sector is also fundamental to accomplish the mission of implementing the RRP, not only because it has strong operational capacity, but also because of the values it stands for. It would be very auspicious
if the social sector could contaminate just a little the rest of the economy, putting people before profit, implementing democratic values in enterprises, and reinvesting profits, only to mention a few topics. So the government counts on the social economy sector to help relaunch the national economy based on a democratic, fairer, and if I may say, a more human approach. Gracias. Thank you very much for listening. Thank you very much, Gabriel. You really explain us how social economy can be mainstream in all social policy, and this is very essential. And what we really need with this new action plan is then also action in order to put the policies in practice. So we really hope that this action plan will help us. And now I'm very pleased to meet Meraviglia Espin, I hope it's correct, Director General of Social Economy here in Spain. Thank you very much, because you will be with us here for the day, and we know that you are very busy, so thank you for letting us this part of your agenda. And we would like to hear from you more about the action plan and the coordination with the action plan or strategy that you are now planning also to launch here in Spain. So the social economy strategy 2021-2027, you are working on it. So we would like to know which can be the link between the two, because what you have here in Spain, we have to admit, it's a very good practice. Not in all the other member states we can find a similar good situation where you have the political part, the political will present that is listening to actors and that is doing things for actors. So I think that your good practice is really very helpful for all the other part of Europe. And please, the floor is yours to convince your colleagues to be so active. Thank you. Thank you, Patricia, and good morning, everyone here and everyone over the screen. Egunon, buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias también al Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo por la invitación, y por supuesto a Social Economy Europe por la organización de este evento, y a todas las partes que han participado para hacerlo posible. Muchas gracias por la invitación a esta mesa en concreto, Patricia, por poder darme la oportunidad de hablar del impacto que puede tener y que deseo y creo que va a tener el Plan de Acción Europeo de Economía Social. De la propia composición de la mesa mixta en la que participo, se pueden obtener algunas claves que creo que son fundamentales para la estrategia española de la economía social y su alineación con el Plan de Acción Europeo. Hemos contado con la intervención de Miquel Irujo, el consejero de Economía de Navarra, que ha podido hablar de la nueva estrategia de Aragón sobre economía social. Y para nosotros es fundamental contar con la enorme riqueza, la enorme diversidad y la trayectoria de cada uno de los territorios de nuestro país. Recoger las buenas prácticas, las políticas públicas innovadoras y además mirar hacia el Plan de Acción Europeo para poder alinearnos de manera que las hojas de ruta que diseñemos desde el territorio hasta la perspectiva más amplia de la Unión Europea y la perspectiva española sea lo más eficaz posible para llevar a la economía social donde tiene que estar, que es en la locomotora que empuje o que tire, mejor dicho, de la recuperación europea. Por tanto, fundamental tener en cuenta el territorio, que es donde se asienta la economía social, donde la economía social vertebra la economía, genera tejido social, genera inclusión, distribuye la riqueza y ancla un tejido innovador
sostenible y comprometido con el medio ambiente, y de ahí ir escalando con las distintas aportaciones y las distintas perspectivas hasta el Plan de Acción Europeo de la Economía Social. También contábamos en la mesa con Gabriel Bastos, el secretario de Estado de Seguridad Social de Portugal, que además, bueno, Portugal, como bien sabéis, está siendo la titular de la presidencia del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo. En ese contexto ha desarrollado múltiples acciones para impulsar y visibilizar la economía social, y entre ellas la declaración de Cascais es esencial. Una declaración que se alinea con declaraciones previas, incluida la declaración de Toledo que firmamos en el año 2020 durante la presidencia española del Comité de Seguimiento, e incluida la declaración de Mannheim, que viene a recoger esos elementos clave que tienen que aparecer en el Plan de Acción Europeo. Un plan de acción, además, en el que ha habido una interlocución, una actividad participativa muy importante, y por tanto ese plan va a ser enriquecido por las diversas miradas que se recogen. ¿Cuáles son, por tanto, esos elementos que se han venido recogiendo y que además son elementos que ya venían defendiendo las propias entidades y organizaciones de la economía social durante su agenda desde hace años? Algunos de esos elementos ya se han hecho alusión durante las intervenciones que nos han precedido. La generación de marcos legales comunes, esa cuestión es esencial. Creo que la enorme riqueza, la diversidad, la dinamicidad de la economía social se puede anclar en los principios, en los ejes de los principios y valores de la economía social. En España están recogidos en una ley del año 2011, este año cumple 10 años esa ley, y ese concepto, que es un concepto que no debe ser oclusivo, sino abierto para recoger esa dinamicidad, se ancla en esos principios y esos valores. Y creo que es un punto de partida que podemos compartir. En segundo lugar, aumentar la visibilidad de las entidades. Y aquí nos podemos hacer varias preguntas, muchas seguro, pero al menos dos me haría yo en este momento. Por un lado, visibilidad ¿ante quién? Ante las instituciones, ante otros estados que poco a poco sientan y vean y constaten la importancia y el peso específico de la economía social en su tejido social, en su tejido económico, pero también la visibilidad ante la ciudadanía. La economía social no es si no es con las personas, y no es si no es desde las personas. Entonces tenemos que conseguir conectar con muchas personas que son economía social de hecho. Conseguir traerlas y que sean economía social, porque ya lo son en muchas ocasiones. Y también otra pregunta es, ¿quién puede visibilizar? Podemos visibilizar, sobre todo, y aquí se ha repetido durante estas jornadas, todos juntos, todas juntas, tenemos que visibilizar. Investigación, administraciones públicas en todos los niveles territoriales, la propia ciudadanía, actores que estáis con un pie en la tierra, absorbiendo todas las necesidades que hay que resolver y las dificultades que hay que solventar, y con otro pie transmitiéndonos a los actores públicos hacia dónde podemos ir, ¿no? Todos conjuntamente debemos visibilizar para alcanzar a quien es el protagonista o la protagonista, que es la ciudadanía, las personas a las que tenemos que atender. En tercer lugar, destacaría el acceso, facilitar el acceso a medios de financiación públicos, pero también innovar en los mecanismos de financiación privados, poner en valor también las entidades financieras de la economía social, que se mueven por unos principios más cercanos a las personas, y facilitar el acceso a los mercados, incluyendo el acceso a la contratación pública, que también es fundamental, ¿no? Son ideas que, como decía, ya venían impulsadas por el sector desde hace
tiempo y que creo que tienen que aparecer no solamente en las estrategias estatales, también en las regionales y, por supuesto, a nivel europeo. Esto me permite enlazar con otra cuestión, que sería qué expectativas tengo sobre el papel de la economía social en la recuperación. Y me gustaría cerrar la intervención pues, señalando que esas expectativas son muy altas, por supuesto, generamos muchas expectativas, pero son expectativas fundadas, expectativas razonables. Razonables porque la economía social tiene una trayectoria muy larga y el País Vasco y en el resto del territorio tenemos muy buenas muestras de ello. En segundo lugar, por la respuesta impresionante que han dado durante la crisis sanitaria. Esa capacidad de rehacerse, de convertir los retos en oportunidades es propia de la economía social. Y en tercer lugar, porque los principios y los valores que ahora se convierten en principios orientadores de las políticas de recuperación ya están presentes en el hacer diario de la economía social. Son principios que se vinculan con las prioridades temáticas del plan de recuperación, con esa transición ecológica, esa digitalización, esa cohesión social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ya posicionan a la economía social como un mecanismo, como un vehículo apropiado para transitar, hacer esa transición justa e inclusiva que necesitamos en este momento. Como bien sabéis, hoy celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda 2030. En la economía social, el trabajo decente se practica día a día, por tanto, no es un objetivo, es una forma de hacer en la economía social y creo que se tiene que tener muy en cuenta y poner en valor si estamos trabajando para consolidar un modelo social europeo. Y el Plan de Acción Europeo es un buen síntoma de que el modelo social europeo funciona. Muchísimas gracias. Thank you very much, Maravillas. It's always very interesting to listen to all these action and idea that you are putting in the development of social economy. And it was also really interesting to hear about the Portuguese one. And now it's really the time. I hope there are persons from the Commission that are online and that are listening us. The action plan will come out in December, so I think they are writing it or they are finalizing it. Here we have heard many concrete action and idea that can be put in, and we are as actors and you are as a member state and also region ready to put all these in practice. And so I thank you very much, Maravillas, Gabriel and Miguel, for this very interesting round table about these future steps that is waiting us. Thank you very much. Thank you very much, Patricia and Maravillas, Gabriel Bastos, Mikel Irujo, thank you very much for this round table that has been very interesting. And now we are moving to the final session before the conclusions. In these final sessions, I would like to introduce the protagonists. We will have as presenter and moderator Mr. Jérôme Sadier. Jérôme is Vice President of Social Economy Europe, President of the French Social Economy Movement, President of ESS France, an organization that was created by the French law on social and solidarity economy. A minute ago, we were saying that the Spanish law is turning 10 years this year. The French social economy law came right after. It was very innovative. It created ESS France. And actually, Jérôme, you were part of the magic of creating that law because you were in the other side of the table. You were in government making public policies for the social economy. So Jérôme, please join us. We will also have
Kerstin Jorna, who is online on camera from Brussels, and that she's Director General of DG GROW, so the European Commission Directorate General for, again, industry, entrepreneurship, SMEs. She delivered, by the way, a very inspiring speech in Mannheim, where she finished in French saying, "Vive l'économie sociale et vive l'Europe." So that was very inspiring. We also have Inigo Zin, the CEO, please join us, Inigo. The CEO of Mondragon Corporation. Mondragon Corporation is the largest company of this very dynamic region of the Basque Country and one of the main industrial groups of Spain. By the way, the Commissioner Breton before was saying, and Maravillas was saying, social economy reacted very well to the crisis. And I see your Bexan medical mask, which is precisely what the Commissioner was referring, the engagement of cooperatives and of the social economy to reply to the needs of society, producing a lot of masks in this country at a very specific and critical moment. And we also have Ancuta Vamesu, President of RISE Romania, member of NCE, and president of a social economy company, consultancy and think tank, which is the Solidarity Lab. So I will give you the floor, Jérôme, to start with this roundtable. Thank you very much. Merci Victor et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et bravo pour cette présentation qui rend très immodeste. Je suis ravi d'être présent dans cette magnifique ville de San Sebastian et dans cette magnifique région pour l'économie sociale en Espagne. Évidemment, je ne voudrais pas vexer la région de Murcia ni Juan Antonio, mais c'est quand même un haut lieu de l'économie sociale et des coopératives en Espagne. Ce panel, cette table ronde sont consacrés à un aspect du contexte. Il a été évoqué le plan d'action européen qui sera dévoilé le 8 décembre, mais il y a aussi un autre aspect qui nous intéresse dans le plan de relance au niveau européen, c'est la question des stratégies industrielles. Et il se trouve que depuis mai 2021, non seulement le rapport annuel sur le marché unique a identifié l'économie sociale comme pouvant contribuer à la stratégie industrielle, mais par ailleurs la stratégie industrielle qui a été actualisée au niveau de l'Union européenne en mai 2021 identifie l'économie sociale comme étant l'un des 14 écosystèmes industriels pour relancer l'Union européenne. Donc on a en fait deux questions qui nous intéressent. C'est savoir de quoi parlons-nous quand nous parlons d'écosystème de l'économie sociale dans l'industrie, et puis d'autre part, quelle est la valeur ajoutée de l'économie sociale pour l'industrie. Nous avons 4 intervenants dans ce panel. Nous avons donc, ils ont été présentés par Victor, donc je ne vais pas les représenter. Mais nous allons commencer tout de suite par Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État française à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui, mais qui nous a, je crois, j'en suis sûr même, envoyé une vidéo. Donc je vous propose de commencer par cette vidéo. On ne pourra pas échanger avec elle, malheureusement. Gentlemen, very good afternoon and many thanks for inviting me to this conference. Me disculpo mucho por no estar con ustedes, por no estar allí, pero es por una buena razón, porque estoy esperando a un bebé y no me da la posibilidad de viajar a esta maravillosa ciudad que es San Sebastián. I wish I could have been there physically today with you in this fantastic city that I love and that I know well, San Sebastián, but it is, as I told you in Spanish, for a good reason, because I'm waiting for a baby and it was not very serious, past 7 months and a half to take a flight, to take a train, even the car to come and to see you in San Sebastian, but be sure that I'm here with my head and with my heart to share the moment with you, and it is always, even with distance, a great pleasure to share this moment with you, to share with you some thoughts from France about how France tried to intend to foster social economy, as you are trying to also, in particular, in the context of the main recovery plan that we are all sharing now. During the COVID crisis, companies and different bodies of the social economy managed to come up with credible, with pertinent and with sustainable solutions to face the crisis, and I strongly believe that public policies
must now do their best to encourage them and to boost their development. France has already been very active for a couple of years to promote, as you know, social economy, and it has now an ambitious program to encourage it both at national and international levels. Indeed, in order to single out the specificity of the social economy that you know, France adopted a law in 2014, a few years ago, which was totally dedicated to those activities of the social economy. This law clarified first the definition, but also the legal framework of companies and other bodies acting in the social economy. The other aim of the law was to allow those companies to receive more funding, for example, by attributing them a special status to reply to public procurement and by encouraging specific investments. France also developed an online platform a few months ago. I developed it. It's called impact.gov.fr. This platform allows companies and other bodies to disclose information about their real social and environmental performance, enabling them to be visible to be potential investors. And you know that investors are searching most information dealing with social and environmental impact. You know this because we are all sharing also the work about the coming CSRD directive, which is coming during the next months at European level. And I know that you encourage the directive as France do. Those public policies were developed even more during the COVID crisis in the context of the recovery plan, and it's already helped the solidarity economy to grow significantly. Indeed, today, this sector represents approximately 10% of the GDP and 14% of jobs in France. This is huge. I believe that the success of social economy is a real response to the growing expectations of civil society to produce goods and services that benefit to the public interest and don't impact negatively the environment and both our societies. These expectations being shared by all citizens from all over Europe, France will take advantage of the upcoming French presidency of the Council, as I told you, to raise with you awareness of Europe about social economy and develop concrete solutions to foster it. Indeed, at the moment, the efforts made by the different players remain mainly at local or national level. However, as we know, there is a real need for coordination of public policies at the European level. Along with 8 member states, we came up with an ambitious position paper that we shared with Commissioner Schmidt and which was focused on 3 main objectives. First, improving the legal framework, the visibility, and the understanding of social economy companies in all Europe. Then, improving impact measurements and engaging social innovation. Developing also new funding solutions for social economy players because they deserve it. After the publication of the action plan by Commissioner Schmidt next December, we will together actively work. We will work together, all the member states, to find common position and to develop this sector. The organization of a summit on social economy in Strasbourg on the 17th and the 18th February 2022 will be a huge opportunity to gather at the same time politicians, administration, private players acting on social economy and to discuss together about concrete solutions
to implement this action plan in the coming year. I really expect the 27 ministers for social economy, from Portugal to Romania, from Sweden to Italy, from France to Spain, to come to Strasbourg and to discuss together, to discuss with me an ambitious political agreement for social economy. Invitations are on their way. I can stand to see your response, and I hope that you will respond positively. I hope to see you in Strasbourg. The transition towards a greener, fairer, and more sustainable economy is not an easy journey. We know this. But I'm really confident that we can make a lot of progress working together in the coming months. A real and sincere thanks again to the Social Economy Intergroup and to Social Economy Europe for all what you do every day, and I can see it from Paris, all your involvement towards social economy every day, and also for organizing this event and giving me the opportunity to take part in it, of course, virtually, but be sure I'll be physically there in February 2022. I wish you the best, and be sure I share all your intention and all the work you're going to have during this day at San Sebastian. Muchas gracias. Todo lo mejor por la economía social. All the best for social economy, and see you soon. Je remercierai la ministre demain matin, parce que je la vois à 10 h demain matin. Et j'insiste sur sa conclusion. Venez tous à Strasbourg le 17 et 18 février prochain. C'est un événement qui est aussi organisé par ESS France. Et puis je rassurerai tous les participants, elle parle aussi très bien le français. Madame Kerstin Jorna, merci de votre participation à cette table ronde. Social Economy Europe et l'Intergroupe sont particulièrement heureux d'avoir ces échanges avec la DG Gros. C'est une excellente nouvelle que nous puissions travailler ensemble à ce niveau-là. L'Europe est engagée dans une transition vers la neutralité climatique, mais aussi vers le leadership numérique, et qui doit fonder notre autonomie stratégique en la matière. Que peut, selon vous, apporter l'économie sociale à cette transformation industrielle? Et si je peux me permettre de prolonger, parce que j'avais prévu de vous poser deux questions, mais comme on est un peu pressé par le temps, je vais les concentrer. Que pouvons-nous attendre également du document que vous publierez le 8 décembre prochain, en même temps que le plan d'action européen sur l'économie sociale, quant à la valeur ajoutée pour les transitions de l'écosystème industriel, l'économie sociale et proximité? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces enjeux-là? Absolument. Thank you very much for having me. I would like to start with, like 15 years ago, when we first started to work on social economy inside the Commission. I was at that moment working with Michel Barnier. So at that stage, when the world was kind of split into two. There was public good, this was for the public to deliver, and then there was private good and private profit, and that was for the market to deliver. But since, things have changed. And I identified two criteria why this has changed. The first is that today, millennial investors, we always come back to the investment money, but millennial investors, they have different views about how they want to invest their money and where they want to create value and how they want to create value with their money. We have at the moment a huge transfer of wealth from the previous generation to the millennial generation, and that translates itself also in different investment priorities. The second element, or I would like to mention here, is the collective recognition that our planet cannot be exhausted eternally, and that in fact our planet, nature, is a resource and is an asset, and that it's not only, that it can, for private use to just be taken. Now, with these two game changers, social economy moved in, because social economy said
it's about the business case, but it's also about creating an impact, a value. And after the social economy, policymakers moved in, and we just heard these vibrant testimonies, including from a previous speaker. But also the European Commission moved in, and we fully recognize that the social economy is part of our single market economy. It's in fact one of the 14, I'll show you my little cup, which is the 14 industrial ecosystems that we have, but social economy is one. And you ask, what can it contribute to the transition? Well, the transition won't happen if we don't have the inspiration and the activity of the social economy in this. Because transition means to find a new business case, to find a business case that also creates value, to find a business case that leaves nobody behind, to find a business case that is sustainable also for future generations. And we need this entrepreneurial vision that was forged and is forged and lived every day by the social economy sector. And that can inspire and drive how to do the transition. Social economy can develop opportunities to support the green and digital transition, for example, recycling, the whole circular story, the local agro-food, sustainable textiles, tourism, and actually unlock new business models and new industrial value chains. So social economy within the 14 ecosystems is actually a catalyst for the transformation of all. Also, what I want to highlight here is that social economy can reinforce the sustainable industrial supply chains. One example is Fairphone, the ethical smartphone producer. And what social economy, because of its proximity to the users or to the citizens, also manages is to create supply and demand at the same time and bring that together very early on. Another example for this collaborative approach is when we have a collaboration between regions, cities, citizens, mainstream industry in clusters. In France, for example, the pôles territoriaux de coopération économique is an excellent example of cross-fertilization, which helps to generate jobs in rural areas and revitalize socially and stricken economic areas. Now we know that for the energy transition, we will have regions that will have to completely reinvent themselves, including the jobs for the people who live in these regions, the so-called just transition regions. And here again, we need social economy to help identify not only what could be the new business model, but also how to get there. Social tech entrepreneurship can play a central role in designing fully integrated industrial and social policies, because technology can be part of a solution, but we need technology to be a socially inclusive part of the solution. I think that reinforcing industrial partnerships with business, mainstream business along the value chain, or building public-private partnerships to boost this territorial transition in the just transition regions will act as boosters. Of course, and I would like to come back to that, the transition concerns us all. Some people call it the 1.5-degree lifestyles. And again, social economy, because of its user focus or customer focus, will help to share awareness and create awareness. And social economy is also the ecosystem is very much connected, which allows more of an exchange of experiments. For example, the European Social Economy Regions community, which is today 100 regions and communities, where these experiments, the successful ones, can actually be scaled. And we want all stakeholders
to work together and share this this common purpose of the need to look at business models, production patterns, and consumption patterns. And that takes me to the second part of your question, which is about what's the transition pathway. Now, when we proposed our industrial strategy, we said we have to walk the talk as well. Now, how do you walk the talk? You don't walk it by only having regulation, and you don't walk it by only having money, and you don't walk it by only having, you know, some training for new skills, or by having, you know, some specialized investments. What you need everybody on board. You need the whole value chain on board, and you need to identify your common purpose, what you want to achieve together. And only then the transition actually becomes a business case and a perspective for everybody, for the ecosystem. So the transition pathways is the idea to put everybody around the table, identify the need for solutions. And once the solutions identified, do we have the technology to do it? If not, we have to invest. If we have it but not scaled, then we need to find investment to scale it. Do we have the skills? And if not, how do we organize the upskilling? Do we have the investment? If not, where do we get it from? How do we make an investment case? And this work, we hope, with a horizon of 2030, will help the ecosystems to do their own contribution while the regulatory framework is evolving. The way we want to do it is that we publish scenario papers. And we've published already on tourism and energy-intensive industries, the two ecosystems. So scenario papers, which look at the mapping, the information we have, some surveys, and on that basis, we hope that the ecosystem will get organized to walk the path together. You see already the way I'm describing it, it's full of social economy principles. And I do hope we have social economy actors almost in all the ecosystems, that they will play a very strong role in explaining how this can work. So when it comes to the social economy ecosystem, it will be published together with the social economy action plan. So we can immediately start walking the talk. And what we see as elements, main elements, is first of all a better understanding of how the different models work, where there is already today a big appetite, and including from the investor side, to develop more, how we can use social economy to reinforce the demand side, the citizen side, but also the elements as far as social inclusion, workers is concerned, and how we can make sure that whatever we do in the social economy ecosystem actually also transpires to the other ecosystems and can serve as a model, as a blueprint about socially for the transition pathways in these others. It all comes together in the Industrial Forum, where we have actors from all 14 ecosystems, and where there's also a very strong engagement of the actors to develop the right KPIs, to be able to measure the impact, because as we move on, it seems to me really important that we can also see the progress, that we're not only doing the work and then, you know, we can't see where we're landing. And again, these transition pathways will give a common purpose, perspective, and allow us to take stock of progress and understand where we have to put maybe more energy to be able to go to 2030. Thank you. Merci Madame Jorna, et j'espère que vous pourrez rester encore un petit peu avec nous pour suivre les échanges. Alors je sais qu'ici on ne présente pas Mondragon, mais néanmoins Monsieur Inigo Agustin, j'attends de vous que vous puissiez expliquer en quoi Mondragon peut, avec ses caractéristiques, fédération de coopératives de travail dont la moitié des employés travaillent dans le secteur de l'industrie,
comment un groupe comme le vôtre peut être représentatif de cette nouvelle stratégie industrielle qui s'appuie sur l'économie sociale. Et puis là aussi, je regrouperai les deux questions que j'avais à vous poser, mais quand vous pensez que votre organisation, votre exemple est réplicable ailleurs en Europe? Egunon, Danoi. Bueno, la organización de Mondragón es un caso un poco atípico, ¿no? Porque dentro del mundo cooperativo es un grupo que tiene una participación industrial muy importante, de casi el 48% de las actividades. Aparte, tiene un sistema de conocimiento con centros tecnológicos en una universidad y centros de formación profesional. Aparte, tiene también el sector de distribución, donde destaca fundamentalmente Eroski. Y bueno, pues luego también tiene la parte financiera con un banco y con una entidad de previsión social que cubre pues, en una parte significativa nuestras pensiones de jubilación y también pues, otras prestaciones. Bueno, Mondragón es un grupo que nace en una situación un poco especial, una coyuntura difícil. Estamos hablando de la posguerra en España, una situación económica durísima y también con una problemática pues, de vencedores y perdedores de la guerra, ¿no? Surge también en un entorno donde había unos valores, donde había una cultura cristiana también importante con sus valores y también había una historia de trabajar en común. Entonces, todo eso, con el liderazgo de Arizmendiarrieta, pues hizo pues, que eclosionara, digamos, lo que hoy es el Grupo Mondragón, ¿no? Tras unos largos años de andar pues, por el mundo, ¿no? Creo que no es imposible que se pueda replicar, pero sí es muy difícil. Sí es muy difícil porque se tienen que dar esas circunstancias, se tienen que dar primero una cultura y unos valores de cooperación y de solidaridad, que es algo fundamental para que el cooperativismo pues, surja. Y luego también hay que decir que, bueno, que unas coyunturas difíciles, las situaciones de crisis, situaciones duras son las que aflore lo mejor de las personas y también la necesidad de colaborar sea más patente que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las circunstancias que podían posibilitar que, bueno, que Mondragón, bueno, pues no lo que Mondragón posiblemente hoy en día sea, pero que algo parecido se podría replicar. También hay otra cosa, ¿no? Que yo creo que es importante. Hoy en día, no solamente la economía social, también otro tipo de empresas enuncian por lo menos valores que antes no aparecían. Todo el tema de reducir la desigualdad, etcétera, etcétera, las personas en el centro. Bueno, cabe la esperanza también de que poco a poco otro tipo de organizaciones vayan convirtiéndose en actividades o en tipo de empresas más sociales y que bueno, pues que colaboren digamos, en ese camino hacia conseguir una sociedad más equilibrada, menos desigual y que comparte el desarrollo entre todas sus personas. Merci beaucoup et merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici parce que je me serais senti tout seul sinon sur scène. On va à présent aller jusqu'en Roumanie avec je vais y arriver, avec Ancuta Vamessu, excusez-moi, j'avais perdu mes notes. Vous êtes entrepreneuse, chercheuse et en même temps un peu activiste. Quel est votre regard avec vos responsabilités dans l'économie sociale en Roumanie, avec le réseau que vous avez créé d'insertion socio-économique, sur les enjeux que nous avons évoqués de développement de l'économie sociale, d'enjeux industriels? Et qu'attendez-vous du plan d'action par ailleurs? Hello everyone from Romania, very far, very humbled to speak after the president of a legend cooperative.
I will bring you the good news that social economy is thriving in Romania, bringing the power of human networks. So in Romania, in fact, social economy is... Ancuta, do you have any sound issue? Because we hear you very well in the room. Do you yes, sorry. You can continue. We are here. Okay, Yeah, no, okay. So the social economy in Romania is really thriving and helping by forging social capital to bring social resilience. In fact, after historic trauma, credit cooperatives, credit unions, mutuals are proof of the resilience of social economy. Meanwhile, the self-organizing and social entrepreneurship have managed to deal with new social and economic challenges and bringing over social innovation into new social service structures, adapted jobs in times of massive underemployment of disadvantaged workers, combating financial exclusion, delivering financial education to a population facing over-indebtedness while discovering a variety of financial new products for which they were not properly educated. Meanwhile, the social economy actors contribute to food security and socially responsible agri-food systems, in which farmers' associations and agriculture cooperatives yet to be developed in countries such as Romania, with a history of forced collectives of farmers and significant subsistence farming and informal agriculture employment. They managed to build local supply chains, community-supported agriculture, building urban and rural links for increased cohesion and combining social and green standards in social green farming. They contribute to the green transitions as environmental groups and green social enterprises, working in nature preservation, green way of living, circular economy, and dealing with social consequences of green transition, such as energy poverty. But of course, these wonderful organizations have to deal with challenges. There are specific issues that the new member states are facing. Even the specifics of the cooperative social economy sector recent history, and these may undermine some of the benefits of European policies. We deal with poorly developed national and local ecosystems, poor national and local public policies, a lack of awareness among decision makers, and sometimes even social economy actors themselves of the potential of the sector. In a context of the lack of what in Europe is known as traditional cooperative solidarity, actors work in fragmentation, and there is a little cooperation and coordination. With little local and national platforms. So good news and bad news in the same time. As regards the European Action Plan, of course, we have great expectations.
because an EU initiative of this scale can have a very important impact at national and grassroots level. To give you an example, the European Social Fund National Operational Program 10 years ago was the first mention in Romania in a public document of social economy. So it's really important what a European initiative can bring. Similarly, the Social Business Initiative initiated by Commission Barnier had an enormous impact in Romania because it came in a period of initiation of a social economy law. And it brought a competition, actually. We had two drafts, one promoting social businesses as a concept and the other social economy as a concept. And this debate is yet not closed in Romania. So the European Action Plan for Social Economy was the best sign we could actually get as social economy actors from this new Commission and Parliament. It can really improve, as I have heard previous speakers referring to the recognition of enterprises, the definition of social economy enterprises. It can bring improved coordination among the various policy areas with an impact on the sector, whether it's enterprise policy, cooperative policy, social economy policy, employment policy for disadvantaged workers, public procurement policies. So it can bring all these together. The persistent confusion in terms and policies brings also reluctance on adopting a social economy label by even actors within the sector. Reluctance of associations to be considered enterprises, reluctance of worker and consumer co-ops to be considered social, to assume a social mission. So clarity in definition of social enterprises and social economy will improve awareness and recognition of this enterprise. Madame Bessou, est-ce que je peux vous demander qu'on s'arrête là parce qu'on commence à être très très en retard et on a le commissaire européen derrière. Merci beaucoup, mais restez avec nous bien évidemment. Comme on est très en retard, on me demande de conclure vite fait. Donc merci à nos intervenants. On va continuer évidemment avec la table ronde conclusive et moi je retiendrai ce qu'a dit notamment M. Outzine sur le fait que la coopération est d'abord une affaire de culture. Je pense que c'est une bonne remarque. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme et Inigo. Thank you very much. Also, a special thanks to Mondragon Corporation because they will host this afternoon a delegation of Social Economy Europe that will visit them. And now I would like to call the last roundtable. We have the good luck and the opportunity to have the commissioner with us. He's not in San Sebastian physically, but he's hearing to us and he's also having a conversation thanks to technology with us. So I will call all the panelists in these closing remarks. And if it is okay, we will start with the commissioner. So please, Juan Antonio Pedreño, presenter and moderator, President of Social Economy Europe, Mr. Alain Coeur, President of the IN section at the ESC, Vice President of Social Economy Europe, and Mrs. Francesca Montalti, Vice President of CCOP, member of the European Commission Industrial Expert Group. Juan Antonio, the floor is yours to give the floor to the panelists. Thank you very much.
Bueno, vamos a dar comienzo al acto de clausura de esta excelente, yo creo, excelente jornada que estamos teniendo sobre el debate de la importancia de la economía social en Europa. Nos acompaña el comisario de Empleo, Nicolas Schmidt. Hola, Nicolás, es un amigo de la economía social, un amigo de nuestras organizaciones. Ha estado invitado por nuestras organizaciones antes de ser comisario, cuando era ministro de Empleo en Luxemburgo, y es la persona que yo creo que en este momento, desde hace una serie de años, está impulsando los cambios que se están produciendo en el ámbito de la Comisión Europea, en el ámbito de la Unión Europea sobre economía social. Agradecemos especialmente su presencia en este acto y, sin más dilación, le paso la palabra para que tenga la intervención. Evidentemente, comisario, hoy se ha debatido mucho sobre el plan de acción que se presentará el día 8 en Bruselas. Por tanto, el eje fundamental es conocer, que nos traslades cuál es la opinión en este momento, en qué situación se encuentra, qué es lo que comprende todo el plan de acción que se ha trabajado con muchísimas personas y que se presentará a 1 de diciembre en Bruselas. Cuando quieras, comisario Nicolas Schmidt, tiene la palabra. Good afternoon to all the participants, dear President of Social Economy Europe, dear members of the European Parliament, dear members of the Economic and Social Committee. So for me, it's a great pleasure to be your guest this afternoon, and I must say I regret a bit not to be in the beautiful city of San Sebastian. Unfortunately, it was not possible, but I really thank you for organizing this important meeting on social economy as an industrial ecosystem. Well, when people hear about the social economy, they most often think of its role in facilitating inclusion or reducing inequalities, but recognizing the contribution of the social economy to the European economy at large is equally important and becomes even more and more important. Social economy is not an isolated sector. It is a full-fledged part of the European economic and industrial landscape. And figures are obvious because social economy represents nearly 14 million jobs and 2.8 million entities. By identifying the social economy as one of the 14 ecosystems of its industrial strategy, the Commission has recognized the economic impact of the social economy, its contribution to the recovery and the green and digital transitions, as well as the need to support the sector with targeted measures and policies. Social economy has an enormous transformative power, and I think this is particularly important at this very moment. And there is a momentum precisely for this transformative power of social economy. As already mentioned by a few speakers today, there is a unique window of opportunity to boost the development of the social economy. The COVID-19 pandemic made the case for a shift towards a fair, sustainable, inclusive, resilient, and participatory economic model even stronger than before. Policymakers at all levels, financial intermediaries, entrepreneurs, workers, and consumers, and other relevant stakeholders are changing perspectives. They are embracing this paradigm shift towards business models which are human-centered and put the interest of the community at the heart of their activity. The transformative power of the social economy has gained momentum, as I said, and with the Social Economy Action Plan, we intend to build on this momentum and come forward with precise actions to boost social economy ecosystems and support social economy actors. Social economy has an enormous potential in our drive to build back better and fairer.
What makes the social economy so relevant in this important recovery phase is, and I give you a few examples. First, social economy has strong local roots. It offers innovative bottom-up solutions serving the community in their territory through the development of local resources, the provision of stable jobs, and greater social cohesion. The example of Scani in Varennes in France, is very telling. This village was too remote and not big enough for the traditional internet service providers to develop quality internet infrastructure there. A few citizens with relevant experience decided to set up a cooperative in 2016. And since then, they have equipped those families every week with high-speed internet connection and thereby help revitalize the whole area. The second example, building back better and fairer requires implementing the green and the digital transitions while upholding upward economic and social convergence. Here as well, the social economy can help and inspire traditional companies. For example, organizations, part of the Tech for Good movement, are using digital technologies to maximize their green and social impact. Others teach digital skills to disadvantaged people and help improve diversity in the tech workforce. In relation to the green transition, the social economy also contributes to job creation, as well as to the development of sustainable practices. Examples range from organic agriculture to low-carbon energy provision, circular economy, and pollution reduction. Moreover, the social economy is particularly attractive to young people and can help their transition to the job market. The COVID-19 pandemic has hit the European youth very hard. Brutal interruption of education or switch to online methods, absence of social contacts, difficulty to find a first job when many companies stopped hiring. Through the social economy, young people can choose career paths that correspond to their aspirations to have a positive impact on society. Social economy is an important partner for public authorities in the provision of social and care services. The health crisis has shown the importance of quality and accessible social and care services in all EU territories. The experience of the social economy in this area is very precious. As the demand for such services is increasing due to demographic developments, the role of the social economy in this area could be further strengthened. Finally, the social economy has potential to inspire traditional businesses and thereby facilitate a fairer recovery. For example, the social enterprise Progetto Quid uses textiles donated by some of Italy's top fashion brands to employ women from vulnerable social groups in the production of clothes. This partnership has also led the fashion brands to adapt their own business practices, and this is far from being an isolated case. The upcoming Commission Action Plan you referred to on the social economy is therefore timely. With the action plan, the Commission wants to put forward concrete measures to help mobilize the full potential of the social economy, building on the results of the 2011 Social Business Initiatives. This requires developing an enabling framework for the social economy. Policy and legal frameworks need to be adapted to this specific business model, including in specific areas such as state aid, public procurement, and taxation, for example. The action plan will seek to mobilize all relevant stakeholders
around this objective, including at regional and international levels. The action plan also needs to open up opportunities through enhanced support to capacity building and skills, as well as improved access to funding. Another important objective will be to promote the visibility of the social economy and a better understanding of its specificities and potential by all relevant stakeholders, including policymakers, financial intermediaries, and social partners. I would like to conclude by calling on all participants in this public hearing to join efforts and make the most out of this unique political window of opportunity. With the Social Economy Action Plan, the Commission will send a clear signal to social economy organizations in all member states that their work is important to the European Union, and we are working actively to support them. We also want the action plan to help mobilize public authorities and stakeholders in the member states. The contributions of all will be necessary to make the opportunities opened by this new initiative known, promoted, and followed up. This is essential if we want to make a difference. The adoption of the action plan will only mark the beginning of a new phase in the recognition and development and scaling up of the social economy. We will need your enthusiasm, your energy, your capacity to innovate, to make the most of it. Therefore, meetings like the one you organized now in San Sebastian are extremely important. They show a common European commitment now to have this paradigm shift. Social economy is an essential driver. And therefore, I thank you very much for your continued cooperation, your support, and I'm very much looking forward to the next steps in this adventure. And the next step will obviously be the adoption of our action plan. Thank you. Muchas gracias, comisario, por tus palabras. Yo creo que te podemos garantizar que el entusiasmo, la energía, la capacidad, la que tengamos, pero desde luego la ilusión que vamos a poner porque este plan de acción sea una realidad para toda la Unión Europea, para todos los países, para que se puedan hacer políticas públicas que mejoren ese cambio de escala que pretendemos para la economía social, te puedo asegurar que está garantizado. Así que sabes, como hasta ahora, que puedes seguir contando con nosotros y que vamos a estar ahí impulsando conjuntamente este plan de acción. Muchísimas gracias, comisario, por tu dedicación, por tu apoyo a la economía social desde hace ya muchos años y, desde luego, por este plan de acción anticipadamente al día 8 de diciembre. Muchas gracias. Y a continuación, pues agradeciendo especialmente que Izaskun Bilbao esté con nosotros prácticamente desde primera hora de la mañana y, por tanto, haya estado hasta ahora mismo aquí. Pues bueno, también Izaskun Bilbao es una colaboradora, es un miembro del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Es una persona con la que hemos trabajado repetidas veces desde Social Economy para elaborar propuestas y que ha participado en algunas de las audiciones que hemos tenido dentro de nuestra organización en el Parlamento Europeo. Y sin más dilación, pues para ver la segunda entidad, es decir, en esta mesa redonda hemos tenido Comisión Europea, tenemos ahora Parlamento Europeo, después tendremos Comité Económico y Social Europeo y una organización vinculada al Foro Industrial Europeo también. Por tanto, tenemos una mesa excepcional de clausura y Izaskun Bilbao, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Egun on guztioi eta mila esker gonbidapenagatik. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tus amables palabras. Y bueno, yo creo que está casi todo dicho. Tengo muchísima pena de no haber estado en mi casa, en Euskadi, en San Sebastián, en una jornada que me parece tan importante. Y bueno, pues como se me ha invitado para pronunciar estas palabras sobre un asunto muy sugerente, que es bueno, pues la relación entre los ecosistemas industriales y el mundo cooperativo,
bueno, pues decir que si reducimos las diferentes definiciones de lo que es un ecosistema en sus factores primos, aparecen conceptos que hoy hemos escuchado a lo largo de la mañana como sostenibilidad, interrelación, el conocimiento, compromiso, cooperación o solidaridad. En un ecosistema industrial importan todos los elementos que lo integran, importa que interactúen para que ésta sea capaz de funcionar aprovechando al máximo todas sus capacidades y recursos, integrando todas sus potencias y convirtiendo lo que fueron residuos en materias secundarias para seguir generando valor. Estos valores son sin duda algunos de los secretos a voces de la economía social del mundo cooperativo. Así funcionan todos los emprendimientos en los que lo más importante es incorporar al proyecto vital de cada persona el trabajo como un factor clave de generación de riqueza y bienestar, de reparto justo del valor que se crea y de compromiso con el territorio y la sociedad de la que surge esa fuerza creadora. En los sistemas naturales, la combinación de los elementos que la integran, que interactúan internamente, suelen necesitar de un elemento externo que catalice el sistema, normalmente la energía solar. En los ecosistemas industriales, ese papel lo juega el dinero, la finanza. En los ecosistemas naturales esa energía es pues imprescindible, pero es instrumental. Y en los sistemas de economía social, las finanzas regresan a esa posición, que es otra de las características más fascinantes de esta forma de emprendimiento, porque las personas, todas las personas y el entorno, no el dinero, están en el centro y son el origen y el destino central de la actividad. Por eso creo que la economía social es una de las herramientas más importantes para hacer progresar el concepto de ecosistema industrial. Por eso creo que inyecta ya valores a todo el aparato productivo y pronostico que ese papel crecerá, como hemos escuchado ya en la última persona al comisario Schmidt. Y además que se apunta como una de las herramientas más adecuadas para acabar con el paradigma de la economía lineal, incompatible con el carácter finito del planeta en el que vivimos. Por eso, el compromiso del comisario Breton de presentar un plan de actuación de economía social creo que es una muy buena noticia. Empoderar el conocimiento, impulsar procesos de gestión más democráticos, anima también a la implicación y al compromiso y nos hace percibirnos como una parte activa, una parte importante de un sistema que genera valor por y para las personas que le integran. Me siento muy orgullosa, y me van a permitir que lo diga como vasca, de que Euskadi sea un referente en economía social, tanto por la presencia de cooperativas en su realidad social y económica, como por iniciativas pioneras que se desarrollan para poder estimular la participación de los trabajadores en el capital social de las empresas, entre otras iniciativas. Que el Parlamento Vasco aprobase por unanimidad una declaración en favor de un modelo vasco de empresa inclusivo y participativo, creo que es también un paso muy importante en esa buena dirección. Por eso felicito, saludo y agradezco iniciativas como estas. Y felicito, saludo y agradezco también el papel del Intergrupo Social Europeo y sobre todo al ponente, a Jordi Cañas, que creo que está haciendo un gran trabajo. Ya lo han dicho otros ponentes, necesitamos una definición clara de economía social y un compromiso comunitario con esta modalidad de emprendimiento tan idónea para acompañar el concepto de ecosistema industrial y economía circular. Me alegro porque el compromiso actual, quizá también provocado por la pandemia, es mucho más fuerte de lo que lo ha sido hace tan solo 4 o 5 años. Gracias también a todos los que estáis en este movimiento y en este modelo por vuestra siembra, porque está dando sus frutos. Y gracias por el trabajo que desarrolláis para que la economía social se perciba ya como una vía pragmática y posible para que los valores más característicos de la humanidad se instalen definitivamente en el aparato productivo. Espero que los buenos ejemplos, entre ellos el de Euskadi, sirvan como un modelo para ser compartidos entre todos y para poder avanzar. Y creo que la economía social y sus valores son un modelo imprescindible en el mundo y también en Europa para avanzar hacia un modelo de desarrollo humano sostenible. Os necesitamos por lo que habéis hecho, por lo que estáis haciendo y por lo que vais a seguir haciendo.
y además creo que sois imprescindibles para seguir avanzando en el modelo social europeo, aún en construcción, pero que creo que tiene perspectivas muy buenas de futuro. Mila esker guztioi, mila esker gonbidapenagatik eta egiten duzuen guztiengatik. Agur. Muchas gracias, Izaskun, por tu palabra, por tu intervención, y también nosotros os necesitamos a vosotros. O sea, esto es un trabajo conjunto de instituciones, organismos, empresas, organizaciones, en fin, todos juntos. Y como se suele decir, juntos sumamos para conseguir el objetivo que pretendemos. Muchísimas gracias por tus palabras. Y tiene la palabra ahora Francesca Montalti, que es vicepresidenta de CECOP, de la Confederación Europea de Cooperativas de Producción, y además es miembro del Foro Industrial de la Unión Europea, para que nos dé también desde ese foro la visión que tiene para la economía social. Francesca. Thank you very much, Juan Antonio, and thank you very much also our Basque friends who are hosting us here in San Sebastian. It's really a very important event today, especially because it comes right before the release of the action plan. So it's important that we are all here and we can give all our voice for the release of the action plan. I think that the debate has highlighted that social economy is gaining momentum, is gaining a lot of attention. Finally. Of course, actually, the pandemic has helped a lot. We have experienced the crisis that we have experienced in the past year has witnessed once again the higher resilience of social economy organizations, their capacity to quickly adapt to other contexts and also to external shocks, and at the same time to give responses, new responses to social needs, to the social needs of the most vulnerable individuals. So now the definition of social economy as an industrial ecosystem, I think it's a very important opportunity for all of us, because it helps to increase that visibility that we all need. The visibility of cooperatives, the visibility of social economy organization as a whole, because they have always been suffering from weak visibility and understanding. We have told this many times. So the integration with the EU industrial policy, the EU industrial strategy, and with the recovery mechanisms is very important and is very crucial for all of us in this very moment. But at the same time, I would like also to underline that we need to acknowledge that the peculiarities existing within this wide family, because we need to better identify the specific contribution that each one can bring into the transition process. So we need to define the specificity and the peculiarities. And for example, we need the development of a common definition. We have all said this, but we also need the development of a statistical system based on that common legal definition of social economy organizations. This is very much needed. Also, if we want to monitor the progress towards the implementation of the industrial strategy and the implementation of the objectives of the green and digital transition. So in this context, within this wide family, cooperatives represent a relevant share that encompassing all sectors of the economy.
We, as CECOP, represent, for example, around 40,000 cooperatives in Europe, including around 1.3 million workers. And we operate in 3 different families: social cooperatives, worker cooperatives, and more recently, cooperatives of self-employed people, which is something that is going on and is growing up very, very quickly. So what's the role we can, as cooperatives, play in this process, in the recovery and in the strengthening the strategic autonomy, the EU strategic autonomy? This depends very much on how we are done, on different factors: our size, our sector of activity, over our integration with the global market, because we both operate at local level, but we are also companies operating across the world, so in an international arena. So despite this complexity, but we can acknowledge that all cooperatives share a common vision, which is based on the cooperative principles that support the human-centered perspective, the concern for territorial development and for the future generations, democracy at work, and the participatory approach. And these are very important factors in the transition process. We all stressed these factors this morning. For example, when it comes to digitalization, digital technologies are boosting cooperatives' capacity to create social, environmental value and impact at local level. Why? Because digital technologies enable more decentralized business and production models. And these models are more in line with our DNA. And so, because it's based on democracy, on a participatory process, engaging workers, consumers, users, citizens, and also institutions. And this gives also rise to multi-stakeholder cooperatives, which is something emerging as well in the last year. This regard, I would also like to say that we welcome very much the legislative initiative that has been recently announced by the European Parliament to improve working conditions and social rights of platform cooperatives. And we also welcome the recognition of cooperatives as a possible solution for a better functioning of the digital platform economy. Again, as for digital technologies, they are supporting a new wave of startups, of cooperative startups. So we have technology which is helping us to grow and also to gather new generations of cooperators. Further on, worker co-ops are implementing digitalization and automation processes, but while securing jobs, safeguarding jobs, by securing and improving working conditions, and also by implementing those upskilling and reskilling programs that are so central for the transition process. And why? Because in work, education, and also training is part of our principles, cooperative principles. And this effort should be supported and further supported by the European Union within the action plan. These are very important factors
in shaping also the transition pathway we will be working on. And the same goes for worker cooperatives, workers' buyouts. Patrizia Toia was referring this morning. Cooperatives taken over by workers of a pre-existing company in crisis. They have proved to be an excellent means, instrument to maintain industrial capacity in Europe, industrial and skills in Europe. They have been really important also for the regeneration of the economic system, because they are based on more sustainable business patterns. So here we need, we welcome the initiative of the Parliament, and we need a better, of course, we need to spread the knowledge of this specific business model among all the member states, and for sure we need hopefully support measures at the European level for investments addressed to the new businesses. To conclude, what we need most is to develop a level playing field on which cooperatives can grow. The more we promote cooperatives and the more and social economy enterprises, the more we will be able to integrate the EU pillar of social rights into the industrial policy, into the industrial strategy, and to guarantee a proper and fair transition. So we look at the EU Social Action Plan as an extraordinary means, not only to overcome the weaknesses of our system, but also to unleash the innovation and the innovation potential of social economy that social economy can bring into the mainstream economy, thus contributing to the development of Europe's sustainable competitiveness. Thank you. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias, Francesca. Y bueno, esto ya va tocando a su fin. Nos queda la última intervención y va a correr a cargo de Alain Coher, que es presidente de la categoría de Economía Social del Comité Económico y Social Europeo, presidente de Social Economy International también, lo que eran los antiguos encuentros Mont Blanc, vicepresidente de Social Economy y representante de las mutualidades europeas en este caso. Por tanto, vamos a ver desde el Comité Económico y Social Europeo y desde la experiencia que tiene Alain Coher, que además fue en su momento, durante 9 años también, presidente de Social Economy, nos puede trasladar en esta última intervención de la mañana. Alain, por favor. Voy a hablar en francés. Monsieur le Président, cher Juan Antonio, Monsieur le Commissaire, cher Nicolas, encore une fois, on se voit par personne interposée, c'est-à-dire la nouvelle technologie. Chers collègues, chers amis en vos grades et qualités, après la nourriture de l'esprit, dans quelques instants, nous aurons la nourriture du corps et j'espère que ça va satisfaire tout le monde. Je suis fermement convaincu que l'économie sociale peut participer pleinement et ainsi favoriser le développement d'un écosystème européen dans le domaine de la politique industrielle. Nous pouvons contribuer à l'autonomie industrielle stratégique de l'Union, à sa souveraineté technologique, mais aussi à une meilleure qualité de vie pour nos citoyens. Il est nécessaire de prendre un ensemble de mesures pour créer un écosystème de l'économie sociale plus solide, plus accessible. Nous avons besoin d'une architecture qui soit commune, qui reconnaisse les pays avancés comme modèle pour le développement de l'économie sociale et qui soit une source d'inspiration pour les pays en recherche d'un cadre approprié pour leur économie sociale. L'économie sociale fait partie d'un des ensembles complexes identifiés par la Commission européenne, proximité et économie sociale, au même titre que d'autres politiques industrielles. Mais à l'intérieur de notre écosystème, il y a des sous-ensembles essentiels,
qui sont liées à la vie des citoyens, qui serait bon à définir et de soutenir à travers le prisme de l'économie sociale. Notre écosystème est composé de nombreux écosystèmes qui se justifient pleinement en leur reconnaissant notre capacité à induire des changements majeurs, à interpréter les nouveaux besoins et défis de la société et proposer des solutions innovantes et durables. Comme vous savez, l'écosystème industriel de la santé, je le cite, j'aurais pu prendre celui de la culture, fondamental aujourd'hui, celui du tourisme, fait partie intégrante des écosystèmes identifiés par la Commission européenne. Mais il est perçu d'une autre manière, ne soyons pas dupes. Il contribue à l'autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l'Union. Or, il est apparu clairement, pendant cette crise sanitaire, que l'Union dépendait fortement de pays tiers en ce qui concerne des dispositifs médicaux. Notre dépendance dans ces domaines a été flagrante. Mais la réponse quasi immédiate est venue des acteurs de l'économie sociale qui ont été aux premières loges du combat face à la pandémie, qui se sont mobilisés rapidement pour trouver des solutions face à la pénurie. Cette capacité de mobilisation que nous avons eue repose, à mon sens, sur des valeurs humaines, sur des principes qui fondent la cohérence de notre société et qui sont souvent malmenés lorsque les logiques de profit sont le moteur du vivre ensemble. Dès lors, notre écosystème devrait couvrir, chapeauter d'autres écosystèmes à travers des valeurs communes, réaffirmées en tant que fil conducteur des politiques industrielles. J'en mettrai au moins une en évidence, la solidarité. Le repli sur soi des États a failli gagner du terrain dans le premier temps de la pandémie, mais la solidarité, les collaborations transnationales ont repris le dessus car elles ont démontré leur plus-value pour améliorer la capacité de réaction de l'Union, augmenter sa résilience, et ce d'autant plus que les secteurs et les chaînes de valeur, reposant sur des connexions transnationales, ont été profondément touchés par la pandémie. N'oublions pas trop vite les fermetures de nos États. Passer cette étape de la reconnaissance morale et politique, le potentiel de l'économie sociale est considérable pour l'Union européenne. Il semble aujourd'hui crucial d'intensifier l'intégration du marché unique en veillant à une meilleure gouvernance, plus effective, inspirée certainement par le modèle de gouvernance de nos organisations. Pour ce faire, notamment, il y a lieu de renforcer les synergies potentielles entre les entreprises de l'économie sociale, entre nos organisations, entre nos entreprises, petites et moyennes entreprises, micro-entreprises, grandes entreprises de l'économie sociale, pour l'émergence d'environnements propices aux découvertes et aux évolutions. Les instruments de soutien à l'investissement doivent être coordonnés de manière efficace, avec des appels à projets spécifiques pour nos petites et moyennes entreprises. Autrement, l'écosystème de l'économie sociale ne fonctionnera pas à plein régime et sera entravé dans son rôle d'incubateur. L'économie sociale peut de manière significative contribuer à la neutralité climatique de l'Union européenne grâce à des politiques de gestion des déchets bien conçues dans le domaine de l'économie circulaire dont nous sommes pionniers. Les politiques européennes doivent stimuler les investissements publics et privés en faveur de l'économie sociale, de manière à intégrer les aspects sociaux et sanitaires. Je n'aborderai pas l'importance que peuvent jouer les marchés publics. L'économie sociale a besoin que soient mis en place des programmes spécifiques de formation, de requalification, de perfectionnement professionnel, d'apprentissage tout au long de la vie, destinés à notre main-d'œuvre, afin de relever les défis du pacte vert et du numérique. Mais il convient surtout également de porter une attention particulière au monde de l'éducation, aux enseignants, qui sont les vecteurs de notre savoir et de nos savoir-faire, mais également aux médias, aux professionnels des médias, qui doivent véhiculer aussi ce que nous sommes, ce que nous portons, ce que nous défendons. Il faut soutenir les acteurs de l'économie sociale à investir dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation. Il faut créer de nouveaux instruments. Il est absolument indispensable de soutenir les efforts déployés par les États membres pour mettre en commun des ressources publiques au moyen de projets d'intérêt commun. C'est un des objectifs dans la politique industrielle. C'est possible pour les acteurs de l'économie sociale. Nous avons besoin d'instruments spécifiques de financement. Monsieur le Commissaire,
Si vous voulez réellement soutenir l'économie sociale, et je ne doute pas de votre engagement, les institutions européennes et les États membres devront faire preuve de volonté politique afin de mettre en œuvre un plan d'action qui, je l'espère, sera ambitieux, à la hauteur des attentes du secteur, qui patiente depuis des années, qui espère enfin cette reconnaissance tant attendue et qui, depuis des années, contribue inlassablement à faire valoir une autre manière d'entreprendre, une autre approche de notre société. Ne nous décevez pas. Si vous voulez réussir, Monsieur le Commissaire, il faudra créer davantage de synergies entre les États membres, présenter de nouvelles initiatives, mettre un cadre prospectif d'appropriation de l'économie sociale par les États membres pour les acteurs de l'économie sociale. Vous nous avez consultés pour prendre le pouls de notre secteur dans le cadre de la préparation de ce travail. Nous vous avons donné nos besoins, nos aspirations. N'oubliez pas de faire appel à notre expertise dans les prochaines semaines. Le plan d'action que vous mettez en œuvre, les acteurs de l'économie sociale en seront d'autant plus reconnaissants. Aujourd'hui, nous avons besoin d'actes et moins besoin de paroles. Je vous remercie. Bueno, pues muchas gracias Alain, con la petición final de Alain sobre el plan de acción importante y sobre todo pues haciendo un repaso de palabras que han ido apareciendo esta mañana aquí como nuestro vocabulario: transición ecológica, igualdad, solidaridad, cohesión social, cohesión territorial, inclusión. Bueno, son palabras que forman parte de nuestro día a día y que tenemos, como decía la responsable de la Dirección General de la Comisión Europea, que transpirar hacia el resto de empresas. Es muy tarde, vamos muy mal de tiempo, por tanto, agradecer a KONFEKOOP y al Consejo Superior de Cooperativas su participación, a todas las personas que habéis estado aquí, agradecer al comisario y a Izaskun, que están aquí al final con nosotros, pues vuestra participación en este caso, esperar muy pronto vernos personalmente y poder comunicar cuestiones sobre el plan de acción. Y bueno, había una frase hace mucho tiempo que utilizamos cuando no había móviles, que era que si vas a la cima solo, ¿quién va a echar la foto? Por tanto, vamos a sumarnos todos, vamos a llegar todos a la cima del plan de acción y echarnos todas las fotos juntas. Es un trabajo conjunto. Muchísimas gracias en nombre de Social Economy.